Back. We are back. Nabadde mbasuubiza nti ngenda kukomawo muteese abalina kye mwagala okwogera please mukube essimu muweereze messages. Muteese just ensonga eno tugikole tugisorting eve mu ddiiro and tuddeyo ku struggle yaffe because Museveni tetwagala muwa nnyo budde naye nga ne mukwawukana mu bintu bino temukitwala nti nno because most people balina that idea waliwo abagaa nti unfollow ekyoto biki ffe tubaddewo waliwo abantu baffe wano ababadde naffe ebbanga ddene abahajjati ali masimaati abo ba Claire Uganda abantu abo babaddewo nammwe mwenna abali mu comments abo abantu baffe mutubeereddewo nnyo so you guys have done a good job so kakati kanteekewo enamba yaffe y'essimu abaagala okubaako ne kyemwogera kuba abantu basuubidde nti tugenda kubeera basiru nti okay following bufollowings bintu bizibu bino bibeerawo naye temukitya ebintu bigenda kutereera ekintu kya accountability ekyo kye bayita Katikkiro yakiyita bwerufu kintu ekyo si kyangu ekyo accountability si nyangu Jakana Nadduli oyo sorry si Nadduli ani oyo mwami oyo naye it is sad ebintu bino si byakusekeramu by the way si byakusekeramu and kale abalina bye baagala oteesa bannaye mukube essimu tuwulirize. Hello. Yes boss. Webale kuweereza mukulu Fazili Mayanja. Naawe webale kubeerako. Naawe bale kuleeta omukutu omanya ekiteeso kyennyini ekyetaagisa mu budde obutuufu. Manya ensonga ya tribalism abantu batajoogerako bajja gibuusa amaaso naye genda kufuukira ddala namujinga. Oba namulanda. Oyagala yani? Amanya bampita Center Ronald okuva wano e Greece. Okay, Center Ronald hateesa tuwulire. Noza kubanga kati gwe amanyi ku geopolitics. Abantu weetaaga n'obasomesa kye bayita patriotism ne nationalism oba okubeera nationalistic. Ebintu ebyo byanjawulo. Abantu babiconfusinga ne beekanga nga mu butuufu baleetedde abantu abamu okuva ku mulamu okuva mu struggle ne bagibalekera. Waliwo abantu abakikola kagenderera kubanga bo babitegeera naye olw'okuba nga omanyi politics abantu oba ba elites they use the advantage of being elites to manipulate the illiterate masses engeri basobole okuggusa interests zaabwe. Tulina omanya ensi gye tutambuliramu ti ya dictator ate jjukira naye is a political scientist agenda kukozesa buli weapon buli propaganda beat stick or carrot yajja biteekawo asobole okuba nga ayenywereza mu buyinza. So abantu boolaba nti bayinza okuba bamanyi kye bayita patriotism ne nationalism nga omuntu oyo ye mwennyini ng'alina ne following naye ng'akozesa ekigambo ky'ogamba nti kyawulayawulamu abantu abandibadde abawamu ne bakwatagana kubanga ebibaluma byebirimu. Tojja kuŋŋamba nti tribe emu yesinga okunyigirizibwa mu Uganda. Tulina ebizibu ebitugatta bingi okusinga ennimi ezitwawula oba cultures. So wetwegattira awamu kyetwagala kwe kubeera awamu. Ebirumo wa Central ate ow'Ekkalamoja biri 2 times. Singa okimanyi nti Ekkalamoja abantu abamu bakyafa enjala. Naye okwata propaganda wo n'omuleeta mu struggle n'otandika okugamba nti tribe emu eri bulungi
bwa bano be batusibyeko akanyaga ne weerabira nti these are just small individuals. Nzo okugamba nti kebe Rwanda there are so many the oppressed majorities. Abamanyi ku history we Rwanda ne waliyo a small clique of people nabo abafuga ngeri omuntu wa wansi asiiba yetakuza lujjo. They are there. Wadde boogera olulimi lwe lumu, they have the same cultures. Tolina ng'egyo bagamba okay nti bano baki bano boogera nnimi ndala nti oba kale bano baava Congo kubanga wali Abanyamulenga e Rwanda beeyita Abakongo naye nga boogera olulimi Lunyarwanda. Naye baje bali bubi naye ebizibu ebibaluma nabo baagala obyeggyako. Naffe kyekiringa ekiri mu Uganda ebizibu byaffe bingi ebisinga amawanga agatwawula. Excellency abadde asiba abyogera. Tuba nga tumanyi nti oli muntu ali mu position okumanya ebintu ng'ebyo naye n'oyagala okwefuula nti obeera nga bano abatamanyi ate naawe mwennyini n'okozesa eddoboozi lyo okuba ng'olinga abakiikiridde ng'okozesa ekigambo tribalism, then ffe tutandika okukubamu ebituli ne tumanya ani gw'okolera. Abo balina platform balina following n'omugamba nti okay gundi eno struggle okuva nedda mu history Bannayuganda oba bajjajjaffe basobola okufuna independence naye lwokuba beenyigira awamu. Buganda okimanyi bulungi Kabaka yekka pate yalekawo DP ne yeegatta ne UPC. Tekyaliko tribe bakimanya nti okay DP ekuli bwani Benedicto Kiwanuka naye yasalawo ne yeegatta naani n'omusajja ava eri erira akokolo. It was not about tribalism. Twalina baggressive binjira na at the same time tulina ne bawako muloki okuva mu Busoga. Bali bakimanyi nti we have the same common enemy. Ng'ebya tribe byavuddeyo tebakyabiriko era bwe bakola boycott mu 1950s yali successful. Naye bw'oleeta nga tukimanyi tulina kati ekizibu kya dictator ate the same time nga yeggwa omu avayo n'atandika okutwawula yawulamu, then tumanya nti gwe toli omu ku ffe kale tweyanza nnyo era tugenda kweggyako bwejja. Era kati abo abalina amatu bawulire era beetegereze bamanye abantu abo abaleeta tribalism mu Buganda bakolera ani. Buganda kati enkana tuli omuntu omu, si buli muntu ali mu Buganda is a Muganda. It is a collection of different kind of people and tribes. So badde submission yange kansigale nga mpuliriza. Kale seba. Yes, hello. Abantu banyonyere patriotism ne nationalism bakitegeere baleme okukwata okwagala kw'eggwanga bakuteekemu kwa nationalist kubanga nationalist muntu mulala nnyo. Example bwe ba Trump ba Boris Johnson awoli ba far right extremist. Kale. Okay, thank you very much. Yes, mukulu tinga tusanyisa okulaba okuwuliza sebo badde hello. Neyanziza nnyo teacher Fazil. Yes, mukulu tinga tusanyisa okulaba. Webale kutuweereza muganda wange. Esebo. Njagala okwozaayoza okuba nti nno omulimu gw'otandise okukola ennaku zino oguli professional okuyitirira n'omukulembeze yagulengedde n'agugjayo n'agutimba. Esebo. Ate naffe kituyamba era nga bw'ogambye okudocumentinga ebintu bino mu format abantu gye bayinza obbiconsuminga beyond Ugandans. Omutwe gw'oleese mukulu nnyo ekintu ky'amawanga tubadde ng'ekirwadde ekyo omukulembeze waffe yali akimezze mu bulamu ye nga bw'ayitamu ng'omuntu ali very exemplified. Omwami amukubira eŋŋoma Dan Magic musajja w'engulu
omwami amuyimbira gwe bayimba naye Nubianili weri eri engulu mu Nubiland. Omukyala wa mu West. Abaana bonna abamulinaanye bano bataliho lwakuba ffe tubalabye mu struggle abaana abo babadde beetolodde His Excellency. Babadde naye ebbanga ddene. Ebbanga ddene. Era bulijjo mbadde nnyumiza abantu omuwala yali yeesimbyewo ku Woman MP Emitooma. Yali amanyi president personally kuba ye yali abaweereza emmere awo ku Kamwokya Street. N'akulanga bamulaba nga nature yaabwe bweri Babi ne Bobby bali parental in nature. So bwe balaba omwana yenna struggling nga bamusembeza ne bamukuza ne bamu-encouraginga, omukyala yasoma n'agenda e Makerere n'avaayo, politics watandikira n'agenda Emitooma. So many of these people abantu be basongamu emimwa. Ne bwe baba bafumbye emmere nga Bobi Wine taliiwo bwe bamuwaalya buli. Babobi Yanga. Kuba abamanyi bamumanyi ku kido. Ate ffe abali eno abawoggana abalwasa maafa abakozesa okubega Bobi tetumumanyi, abasinga naffe tatumanyi, tujja buzzi ne tutandika oyo gundi oyo munyampi. Ebintu ebyo si biba birungi naddala nti obusiru we businza okweyolekera. Tewaliyo gwe banyampisiza nga tava mu West. Bali Babobi Yanga kyogamba. Bonna kwegamba. Tewawuliddeko nga bagamba Seggirinya agenda kuba omukulembeze obutwa. Mayanja agenda kuba omukulembeze obutwa. Mugundi nti oba Nsereko Muhammadi asemberedde nnyo kwegamba tewaliiwo muntu wa ggwanga ddala eritali lya mu West. Era ffe nga tetubuuka nti ekintu kino kiri facilitated okumenyamu okufuula NUP okulabika nga Kabaka yekka nga bw'ogambye. So guno omusomo mulungi nnyo. Kansuubire banagutambuza bulungi nga bulijjo bagusalemu pieces naddala wali ku session eyasoose we wannyonnyoledde obulungi ennyo semantics wa politics ono ow'ekibuzaabuza. Ekintu ekirala kye mbadde njagala okukoonako, abantu bano abasimba obuufu mu diversion ne drailing bagenda ne baleeta emiramwa egitusasamaza. Ng'omulamwa gwe basimbako ogwa federal, ebintu bya Buganda, emizimu gya Buganda girinnye, ebiki ebyo. Kati mu ngeri emu oba endala eri abantu abali traditionally by nature, they get appealed and they are very, very strong. Ne batandika okukinyuma. Kyova olaba omusajja yazze n'ekiboozibozi nti Lubaale ye yawugula essasi. N'ogamba Lubaale ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa yali agenze off duty okulumba olubiri ne balukubamu bbomu. Kuba ebiseera ebyo ate obuwanga bwali solid nnyo pozi n'okukira kati. So nze kye njagala okugamba nti twali badde twebeereramu ne tutabuzibwabuzibwa. Gavumenti ya Uganda, problemu ya Uganda, bukulembeze bwa Nakyemaliro obwa Museveni. Singa tulina federal system of governance nga ali ku central pillar. Kati for example, Trump was a very bad president for a federal governance of US. Era kataji yuzeemu. True. Nigeria is a federal governance system. Naye terina nnyo njawulo ku bizibu byefeesinga ne Uganda. Ne Ethiopia by the way. Ate nga bw'otunuulira eno ewaffe Ireland, it is a unitary governance. Naye Nigeria tegisinga kubeera bulungi. Tegisinga mirembe. Kati what is the problem there? Kyengezaako okugamba nti it is not the governance system. Abantu baleme kutulwisa nnyo kulemerako nti bwe tunaafuna federo enkya nga byonna bibattalahibu nga mmere ya muceeri. Tuyinza okufuna federo enkya singa ali ku mutwe waggulu ye Museveni era ejja kuba tekola. Nga bwe nkulaze nti nno ali ku mutwe gwa US we yali Trump,
federal system yali efudde ne balemwa n'okwegema ne balemwa n'okucontrollinga covid n'abakuba n'asiiga kumpi miliyoni nga 2 Abamerica. When the headship is rotten, it would not matter how the federal systems were set up. It's true. Ekintu kasita kyabika eri ku mutwe eno wansi tricklinga because central governance erina influence y'amaanyi era Trump yasika abaja yaleeta akajanja k'okusika abajasi mu Afghanistan nga tebeetegese lwakuba nti Biden bw'atuula mu ntebe eriyo commands ezimu ng'ate bw'onoozisika ziyinza okubeera controversial n'aleka bless button negoyinga. So there are so many things that can go wrong in a federal system nga Nigeria, Mvundu, Baba, buli state eri kubyayo naye nga gyeziri Enugu state, Abuja state ne Lagos gyeziri. Naye nga ate n'olaba unitary governance nga Ireland, Dublin, France, ngagga zikola bulungi ziri functional zirina democracy. Omusajja afuga France mutonyo n'okusinga mukyala we. Bamulonda si lwa myaka gye bamulondwa lwa busobozi bwe, but it is a unitary governance. Naye abasomesa vetro nga babuzaabuza abantu nti Bungereza is a federal system. Bungereza is not a federal system. Kati kikulaga nti fe ababimanyi gwe nange n'abalala abagezigeza ate abatusingako nabo gye bali. Bungereza si federal. Bungereza is a parliamentary country. It is not a federal. It is a democracy. Okay. Yes. Parliamentary system. And it uses Bungereza yakozesa decentralization gye twakopa ne tuteekateeka mu Uganda mu unitary system. Naye ewaffe obuyinza baagaana obudevelovinga. So governor w'Emityana oba chairman w'Emityana talina buyinza bwe yalibadde nabo nga mu functioning decentralized governance. Kati fe Museveni kyekyo kye ngamba omutwe bwe guba mufu ne system ennungi nga decentralized unitary system ye Uganda nayo yennyini efa kuba decentralized system eri mu unitary governance nga ye Uganda is the next closest to federal management. Yalibadde ekola nga mayor oba chairman w'Emityana, chairman w'Ejjinja, chairman w'e Kampala kati nga Lukwago ng'alina obuyinza. Naye bamujjako n'okwera enguudo asooka kwebuuza asooka kukaaba wewe tuyisizaawo ebimuli. Tetulina Museveni ekintu yakyonoona system size enfu Museveni ye mufu gwe tulina okufokasingako. Kati nga maliriza ku bya national unity platform ako nkayisizaawo obuyisa kulaga bantu naddala abali kuno ababeera ewa Kimbugwe nga bazunga ate ne bazungira mu live zaffe bwe batayipinga federal nti federal tumumanyi tusobola omusomesa bulungi tusobola omuteesaako ne tumuggusa. But it is not the governance that is the problem. Museveni ye mufu system si bwe bulwadde eriyo system unitaries gye zikola eriyo system federalism gye zaagaana. Anyway njagala okwapiiringa abantu abalina obuyinza era Faziru nze nkumatidde nnyo olwaleero naddala nti emboozi yali yavadda mu ddiiro naye ogikomezzaawo n'ogikozesa for illustrative purposes okunyonnyola nti nno waliwo ekintu abantu abalabi kye bayinza okulaba nga kiyiseewo si bulungi ne bajja ne bayimusa olutalo naye naawe n'oddayo ne weekebera n'ogamba abantu bano bonna kye boogerako kirabika si kipake ziyinze bulungi oba nze nakitegedde obubi n'otereeza embeera. Naye kati tulina ekirwadde naddala ekirwadde eky'abantu ababeera eyo nga tayogerangako kigambo naye nga atayipinga mu capital letter n'alyoka amokkola ebigambo ku intaneti naye nga gwalwanirira asirisa abutise matama nga ntengo naye nga ye kavaako bulwa. Okitegeera mu kifo ky'okugamba bannange okay nange saagala kwawula mu bantu ensobi yakoleddwa tugitereeze bwe tuti naye ne batandika okuteekawo ekibeerabeera nti lwaki temugenda mu inbox tekyatandikidde mu inbox kirina kuggwera gye kyatandikidde. Ate ensonga endala ekibuuzo ekyalibadde saabibuuzo is there legitimate questions that have been raised kubanga bwe tubanga ffenna tuli ku sure deal nti waliwo detention pato n'atuwuddisa ng'atugamba ya terrorism
naye nga ffenna tukimanyi bw'obanga olina terrorism olina kubanga oli mu kkomera eriri kulasi ya Guantanamo Bay. Naye abantu ne bajja ne bakusanga ng'oli mu kakomera nga omusajja ali ku geeti akuumisa muggo eno batuuni. Kwegamba nga aliwo just kanga baana kulaba nti abantu tebayingira, abantu tebafuluma without supervision. Nga tewaliwo yadde bbomu yadde mundu ekuuma abantu be basibiddemu. Ate ne musigala nga mutufudde abawumbatutu ne mukisustaininga ne mukiremezaako alina emisango y'ensonga lwaki tayogera. Lawyer eyagenda n'ateekako lawyer ettaki muwadanku nnyingi abuuziddwa emirunda n'emirundi eriyo omusango omulala lumbuye gw'alina n'agamba nze okusinziira ku nze gwa immigration gwe twasanga mu fayiro gwa immigration gwe twasotolinga nga kyekikola sensi kyekirabika. Ffe tetuyomba lwa sente twazisonda gye zaagenda twali tumanyi nnyo gye zijja okgenda. The important thing is tuleme kuwuddisibwa na kulumba bantu, tuleme kufiiriza bannaffe mu future. Kuba bw'ojja wano n'owoggolola Patricia Sewungu n'omuvuma ebintu by'otalinaako mutwe na magulu by'omanya eby'omupyamano bya n'obijjayo bwe banaakwata mayanja Fazilwa anajja wa bwe banaakwata mayanja Patricia anajja wa bidi egenda erwanirire mayanja. Kituufu ekyo. Lwaki twonoonera abantu mu maaso gye tulaga? Lwaki tutabangula amazzi ge tujja okunywako enkya? Kati ate awo oba ofuuse muhozi project obuuza ebyanti. Kati nze neewaayo nze waliwo wane yaŋŋamba Balamu yansasula. Nze Balamu tasobola kunsasula kuba ndi very expensive kankubuulire, naye ekyo nakyo okirekawo ne kibaawo. Omuntu kwegamba omanye eriyo emboozi eziteetaaga kuqualifyinga with ku magezi ge nnina sisobola giwesitingiramu maanyi. Ate awo mba ngenda n'enjiya ki kye nteeka ku nsi yange Uganda. Nsabira ntya Uganda, nteekamu ntya abantu amaanyi babuuke ebibamba ebitwesimbye ng'ebyo ebyokujja ne babuzaabuza ne bateekawo story. I would rather spend my energy, my intelligence, my capability mu kuanalyzinga obuzibu we buli nenoonya ne gutters n'amakubo bwe ntuusa analysis yange ku bakulembeze quietly. Nze ekinzizaamu amaanyi ng'ebimu ku byempisizaawo ndabye nga secretariat ebirollinga out. That gives me more strength okusinga okujja okwasa my irrelevance. Nze nabagamba okumbikira nti ereru bagenda mukuba is irrelevant. Njagala ererwafe era bwe bamukuba n'afanga abiriga I don't care, I don't mind. So I don't want to know that he's going to be killed. I want him killed. If by the same government, so be it. Why the hell does that matter for me? Ntoje ongame nkuwadde nnyo security alert. Erweru ku bantu be yateeka ekasese tukyayagala n'okulondoola bw'anaafa. That is why we need to find where we need to put value our time tuguse struggle. Ate abantu bajjewo akajanja akalala kenjagala okujjawo nga nva ku live eno. Nzireyo mu kamooli kange. Ke kajanja ko gamba nti ffe tetujja kwogerako. Bw'obanga kyoleese kifo olinze wenkitegeerera nina okubuuza either nnyinnyonnyole oba nkuchallenging nkugambye olimbidde ddala. Kati bwe mmala okugamba nti olimbye mba simenya mu struggle. Mba nina nze ndi ku record nakuba kimbugwe professionally for the better part of 2021. Era nze mbeera very happy nga alina abamulaba 20. Naye benajja ku miguwa mbamanyi nabo bankubira bampereza email bampereza inbox ne beebaza. Ate baddayo mu struggle kati bagiwagira bagiteeka mu ssente ba moral boostinga. That is my satisfaction. Ate ekirala abajaasi omujaasi atalina mpisa atawuliriza command center gye buva ne gye bulaga alina okugenda mwandaki. Teri mujaasi munene kyovola bakayihura ali mwandaki olw'empisa embize yakola mu gavumenti yaabwe y'abatujju. Wamuteka mwandaki akakane. Kati nze tonyumiza 20,000. Nze nakoze analysis. Waliwo omusiru abadde anvumira ku internet nga mbuuza kye nakolera lumbuye lwe bwamukwata nze nawaayo paundi zange 10
in fact 15 kuba ezimu naziyisa n'aba Patricia 5 nateekamu 15 nze nga personal naye Lumbu yalina abamulaba emitwalo 2 nga mmaliriza mayanja kuba bagambye Patricia Muhoozi project kati Patricia aba alina ssente ze yasonda ne ziwaabwayo to that effect. Does that mean nti ssente za Muhoozi like Muhoozi azikozesa okujjayo kakati kyembadde eza Muhoozi project bazaawule nze nabaze olyambuuzizza era nze ne gundi transmission zange nzirina so bwe batandika okwasama nja kukola kakuyege buli alina receipt ajje batuwe ssente naye engeri Harriet abanje akasanvu gye batannamusasula ate ffe tunatandika okujjayo ezaffe gujja kubula omukombi kati kyembadde ngamba yewe mutwe mwakola waone ku TV emwe mwakola wewe mutwe mutandika okusaba yo ne tuziteekayo batugende kompola bannange kuba aba basama nze mbaze Fazil nze ng'omu ndi ku record nze siraba Lumbuye kuba nze sirina kyenyinza kwagala ku Lumbuye ng'avuma Mayega ng'avuma baminisita be Bulange ng'avuma Naabagereka. I don't agree with that nonsense. So naye ekyanwanyisa olutalo n'ensulawo n'omuntu nga saagala kizepa kikeere ku makya nga atutta omuntu abeera mu diaspora abadde alinako even though slightly akakwate ku lutabaalo lwaffe kyekyanzigisaayo ssente zange n'enziwaayo ne ŋŋenda ku empire n'enkuba omulanga abantu ne basonda era kiri ku rekodi omulanga gwe twakuba ku empire gwe gwavaamu n'okutwaliriza $7 ezaava e Uganda. Kyova olaba Uganda yali yakusatu kuba simple yateekawo omukutu gwe nga buli lunaku nga tuyimbirira tusonde ssente. Naye kabuuze ezo ssente mwasonda zaaki? Za kujjayo muwumba tuttu. Nedda tomuyita musajja tomuwe ekitiibwa. Kaakati kyebuuza mbuuza mwasonda zaaki? Za kusasula looya za kusasula zaali embeera yali eteereddwawo mayanja za mukulu kuba nti yedda abulula embeera yali eteereddwawo zaali za kusasula looya bwe tumala okuweza ssente za looya abantu abatukulembera benzikiririzaamu ne bagamba ssente zirabise tuziteekewa awo wewaava kalumanyera kubanga okwewala abantu abatamanyi naddala abasinga okutayipinga abatamanyi bintu bya ssente okuva mu 911 okutambuza ssente mu nsi zino ezaffe kwakalubira ddala era kati bwe nkola money transfer ya pound 2,000 n'enkya n'enziramu pound 2,000 nfuna visitation bank enkubira ekyo kituufu ya nga sinaweza na 5,000 za ssente so n'olw'ensonga abakulembeze baffe ne bagamba tetugenda kukola kintu kye tutasobola kunnyonnyola nkya twagala ssente we zigenda nga watuufu ate ssente zaali ziva in different countries nga tetwagala nuupu eninga apunga eteereddwa mu kintu kirabika ng'ekyokufacilitating obutujju naye ate nga muganda wange tolaba nti twakola nakyamagezi nnyo kuba ssente singa zajja nga tezibaddeeko regulation control ne analysis omuntu n'avaayo n'analyzinga convoy ya president nga bwe babadde bakola olwo tuba tetugudde mu kateebe anyway ssente zaagenda tetwagala accountability ya ssente ezo bwe bazikozesa aizulu accountability mwagala yaki kiki ekyaliwo kyennyini lwaki ekintu ekyo kikulu kubanga amawulire agayitaŋŋana mangi bw'obanga olwanyisa omulimba Museveni omubbi omulimba Museveni gw'olina kubanga oyakaayakananga zaabu olina kuba Magdalena ate ensonga gye sigenda kukkiriza kuyita wano na kuyita ku mukutu gwonna y'ey'okugamba nti wakyaliyo emisango kuba omukulembeze aliko omusango gwa treason e Uganda naye bwe baamutaaluwa yannyonnyola obuvo n'obuddo bw'olutabaalo Mubiru James aliko omusango mu court martial bwe baamuta yakola conference basibye bannayuganda bangi nnyo nga n'emisango gye balina gya kubawaayiriza
naye buli lwe bavaayo bannyonnyola kino kyekyaliwo kiri kyekyaliwo kiri kyekyaliwo. Why is it so complicated on this occasion? Bannange mufo ky'okukuumula. Case, like a high profile case. Yeah, Muganda Fengeyo. Like literally, I would consider it a very, very high profile case that needs a lot of answers. Kubanga, Yes. Maybe yeah, is okay. It's not that like and that kind of stuff. That kind of stuff. But I believe also for his credibility and his future career as well. That is, if he takes these things very serious, I think you know, he has to address that issue. Kubanga ochimanyi bulungi ensi zino zetubeeramu bifo bino bitubaddemu, credibility is key. Nti bajja kubuuza, okay, Absolutely. bakwata wano what really happened, Yes. nga tosobola kubinnyonnyola. Because wekibanga ate olaba muganda wange there's nothing to hide. Mm. Lwaki omuntu tubabuulira abantu ekyekyaliwo ekyo nekiggwa, like literally tell them nti banaye bankwata waliwo abantu bajja bivaako by the way. Tuli mu mwaka 2022. Lumbuye agenda kufuna chansi agende afune obutuuze mu nsi endala yonna, oba America oba Bungereza, afune chansi addemu asome akwalifyinge abeere ng'ali employable ku mulimu ogw'ebbeeyi. Nze musimbire kuuli oba omuntu omulala yenna amumanya amusimbire kuuli, amugamba oyo tasobola kubeera banka manager kubanga mu 2020 bamusondera emitwalo 4 egyali store etali tinga wangi. eyogeze wala. Okimanyi ennaku zino abasajja kati alina kale omuntu ayinza okuba tayagala travelinga bla 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 bla, naye abantu balina okubeera careful ebintu bye bakola ku social media, by the way, because these guys 7 ennaku zino bacheckinga your social media activity. Like literally, if you're doing anything, in fact, it's even becoming a policy in some companies because bakubuza, do you have any social media channels? I had a friend of mine, younger American embassy, they check your social media. And definitely, omuntu ali high profile nga mukulu Fred, they would literally check his social media. I told you, Kidanti, no, we hit a snag, but to run to some extent, like most people wanted to use his content as a weapon. Yes. That was calling for violence. At times, no one will catch 22 and you're asking. Now, someone is calling for violence against a certain group of people. Atenga Orimunsi that condones violence and putting yourself in a position in Aganti now Oringa are supporting that particular sort of violence. But Echatuyamba is we were in big numbers at any party taking the position. It made the things a wee bit much easier. Ate by that time Mayanja yalina violent content. Kangabe kono. Naye kakati when you split amajago agali gakulwanirira to help cover up all that, when you split it up, I don't think whatever you're planning can really be successful, especially if now you're receiving backlash from some of the team that was fighting for you at that particular time. Because remember, Rulito Arana in unison, we have put all these differences aside. I will still even fight for him for as long as everything is made clear. But what people don't understand here is one thing, Mr. Tinga, is the idea okay, fine. Because most people think, okay, this is about views, this is about but they do not understand the context of these issues. You can easily to destroy your career. You can easily destroy your life. In such stupid, crazy things. Because at least maybe His Excellency I report on what really happened, but I really doubt diaspora maybe report because, like, of course they called for the changing of Kulembeze diaspora, no choose of Kulembeze Kampala, so that means that they also do not know what really happened. I mean, look here, right? Nabuza Okeloliem. Where is Fred?
Okitegeera n'abateeka ku pressure ffe wano nga we tujja ku live tusabula kyekyo okitegeera kati kitegeeza Muwadda yafuuka mulimba kitegeeza Zaake mulimba tuli balimba ffenna kubanga omuntu alina okutujeereza omuntu aholdinze ekisumuluzo okutuwa story okutuwulira what really happened agaanye okugitwa agaanye okukyogera like he has refused to say it he has refused to say what agaanye okwogera what happened at the end of the day bonna buli yateeka his life on the line abawaayo said everything abantu bankubira abakazi nga tebeebaka bakaaba abawala nga bakaaba nga bagamba bannaye bakwata tikyaffe bla 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 okitegeera naye kakati abantu ne bakaaba of which I understand most people nti this thing has split the struggle. Some people look at it from his point of view, but also other people look at it from our point of view. Nenga, for me, I believe the person who holds the key to sort all this mess out, it is the gentleman himself. Now, why don't you reach out to him? I don't know if people have worked with Fred for some time, but I think because the problem is Mikulu Tinga Simanyo Banawo Chirabye is that Fred Yengo Muntu aizo kwata inabuzibu. I am almost holding at ransom. For me, I believe that 100%. Waliwo abantu abamuli emabega abamukozesa ebintu ensobi simanyo babamuholding saagala na kwerumamu mulimu oyo mukulu mutabani wa Ajinadduli mulimu omukulu ayitibwa ndowooza omulangira Nakibinge yobali Nakibinge yes oyo yakyogera ne ku live then mulimu ne team eri mu US nze kakati sigana Mr. Chimbuye can work with these people asobola okukolagana nabo asobola obajjako information asobola okutwala side zaabwe but I believe it whenever he started engaging with these people they took his independence away they took his ability to make decisions for himself away because for me what I think here is Mr. Tinga and you'll tell me your opinion whenever Mr. Fred brings information to us Agamati he has his sources so what that means is into sources ze always more information in truth. Yes. But you as a person, Tinga, they have brought you information, a lot of information. Me too. Most people, that's why I think they don't even give me information. Because the one day information, I will sit, ogusoka, ignoring, ogokubiri ignoring. Ongabe why nakuwe ebintu gato byogera. I wouldn't even speak about it for 5 times, like after 5 times. Until I sit down nenje kenenya ne sobola okugikozesa ngamba okay kino kijja kuyamba struggle kino kijja kuyitawo nayenze kyendaba here is that nti abantu the problem is nti the fact that omukulu Nadduli yennyini Jakana abayo nakugamba nti nagamba Lumbuye nti this and this and this and that Jakana yennyini nabayo nagamba nti Lumbuye oli w'amaanyi nnyo osinga ne Bobi Wine gwayimirizaawo struggle and all this kind of stuff so we see here the problem is not Fred. But the problem is an outsider, a person like Mr. Nadduli, agezaako okuyimusa Mr. Lumbuye okumulaga nti gowa akabi gowa amanya and all this kind of stuff. And now the problem comes in, he elevates the gentleman, kati ate omuntu Jakana gwakolagana naye Jakana of which akubira ddala Bobi Wine, hands down. Open hands. Kati nze kisesa is nti comrade abantu abamufollowinga ate they cannot go out to debunk and crush ebigambo oli guy byayogera ebitukuba which is really interesting nti kati tuli mu conundrum ene etategerekeka but we also understand there is a group of people who want to create a struggle within the struggle you get the point now I have no problem omuntu wabanga creating a struggle ye okitegeera naga nti nze nange ngenda kulwana lwange yes fight but do not kujjate kuzimbira mu kintu already ekiri established. I don't know if you see that because that's where I exonerate Mukulu Fred. In Turkey, we don't see any drama happening in Turkey, but Omukuru is speaking what he's speaking, but we are seeing the effects from Kampala. We are seeing the effects from America. So what that means is, Mr. is a hired gun, and what that means is it takes his conscience away. It takes his ability to make decisions away. For himself, he's literally being held at ransom. He is literally being held at ransom. Then following step by step, comrade Fred. And I know he has no problem. The problem is people who
are using him as a proxy. What he has to do is to gather himself, take his independence back, and we shall fight for him, and we shall fight those people that are trying to hold him at ransom. Mukulu Tinga Tinga. I would ask this question. We were okay. I know these people are even outside blogging, right? But Fred was on for a very long time, and Fred has never literally come out to attack a Choto or to attack any of us here, because we worked with him for quite some time, and maybe he can say Mabeganti, Abubambega Bari, and all this kind of stuff, right? But the thing is that the thing is that Fred Yengo muntu tachasobola kwekolera decisions nga ye ebintu ebisinga kati byakola. He is a hired gun. He is a hired gun. Who is hiring Fred, Mr. Comrade Fred? It is the people that are giving him information. That they claim, the bar claiming that you have more information. They are the people that are controlling him. Because if it is me who gives you the information, so I call the shots. I control you. See what you go in the tinga. So what that means is, if I stop giving you the information, then our collaboration ceases to exist. Now, what Mr. Fred has to do here is, he has to cut that connection with these people. Then he takes his independence back and start doing things to all this information there is a bar waliwo akakungunta akaliwo nti ekintu kino kibate kihitinze beno sigera kyogerako. I'm sorry. Bashegera. Yes. Because literally as we speak today, Muganda wange tali independent. I don't think that he's independent. I don't think that ebintu byakola byonna bina elements of someone hired to do this sort of things. I've not seen him. The narrative ya haya. No. Okay, sorry. But let me, because we are having a discussion here. I don't think, because I've followed this, unlike you maybe, but for me, I watch Fred. I watch people's lives. I watch to see what these people are talking about. So that if I'm trying to engage these people, if I'm trying to have a discussion or a debate with them, I know the point of view from where they're coming from. And Nage, I can be able to know where how balance your discussion. Yeah. So then you Freddy's lives. But the problem with Freddy's lives, Taja Kuaya achievements are Chagulanyi. Literally. Not so much will he give you achievements of what the struggle has achieved. Because if you mention the achievements, is that NUP, is that struggle, what that is going to do is, it is going to show that the people around His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu are strong, have performed. And if you're trying to show that these people have performed, the likes of Lubongoya, the likes of Haman, the likes of Matthias Nipuga and all this kind of stuff, it does not work in the interest of the people that are giving information. So what do? You change strategy. Everyone, ono bagenda mutta, ono yagenda okuwa obutwa, and all this kind of stuff. For me, from my simple understanding and analysis, that's how I look at things. It shows that there is no independence in his production in one way or the other. I don't know what you think about that. I don't want to say so much that his independence is compromised. Kubanga your narrative ebanga driving embozi nti ne Kyagulanyi ali compromised. Kuba Chenyagala tumanye nti Lumbuye musajja mukulu. I was of that view bwe yali mukomera nga audios zifuluma ezitankana. Era nze nali very hopeful. Era nga ndowooza nti bwana regaining his composure and his freedom, narrative enekyuka. Ekyamala nze nviiri ku mutwe kwe kulaba nti there was that sustained narrative eya bano banyampi committee bagikyuse, which sent me into an overdrive ne muganda wa King Assad ne tutandika second level investigation okunoonyereza Alex Kasujja yani, Elizabeth Odowa yani, bebani. Elizabeth Odowa amanyaga matufu ye Jennifer amalala leeta era bawo Elizabeth Odowa mulangira wa Buganda. Kati njagala kumanya oba yomu kubalangira
abalinga ng'omumbejja ndagire akola mu embase y'ettaki abalina akakwate akakugu ku bwakabaka bwa Buganda nga y'ensonga lwaki information ebadde sustained ya kwonoona image ya bukulembeze bwa Buganda okujjako kabaka. So we are in the final stages of this. Naye nga kyenjagala okugamba about independence n'okuba nti yeeyogerera nti mmanyi bulungi nnyo nti Lumbuye yeetegeerera, Lumbuye yeeyogerera, he is not compromised but he is a willing participant. So I will not exonerate him on the pretext of... So you think he is a willing participant? Absolutely. To undermine the achievements of the struggle and to undermine the leadership and all this kind of stuff? His Excellency Kyagulanyi has not stated so. But when this tsunami rose up, he did write, and I am reading into exactly what he wrote. Point number 3 is a direct reference to what was going on in Lumbuye's business and what was happening. So nzenga asoma Bible yawandikibwa nga sinazaalibwa. Neneesomera ne ngamba wano bwe bawandiika ekyawandiikibwa nti awo Katonda n'agamba let there be light, ne mmanya Katonda munene ne light ayogera njogere. Bwe nsoma article ya Mwami Kyagulanyi ya propaganda ne nsoma point number 3 n'aginnyonnyola nga bwe yaginnyonnyola nti abantu abamu balibeera mu ffe naye balibeera bakola bwe bati bajja ne bawaananza omukulembeze oba omukulembeze ne ndaba nga style eyo teyawukanye nnyo n'aya mukulu Lumbuye gy'akozesa ne neefuniramu okwennyamira ng'ate ndaba eyo method y'emu ekozeseddwa ku kulumba Buganda ne mmanya abantu era ndi mu second level investigation. First level nze okutandika ebyokunoonyereza era natandikira ku Kimbugwe ne tumunoonyereza paka lwe twamuzuula ne tumumala 1.02 ye yali investigation gye twakola ku kunoonyereza Lumbuye gye yali. Kati ndi mu 2.2 investigation kati noonyereza Alex Kasujja yani lwaki Lumbuye agamba nti no Agnes Kaziba mulamu we ngate Agnes Kaziba ngamba nti Lumbuye yamulaba bulabi ng'omuntu omulala yenna mu struggle eyamukubira essimu ng'ayagala legal help. Ebyo byonna ebintu ebitagatta. And that is because I mean so many because you are raising a point is very, very critical. Because Nadala Fava following a story because all of a sudden we saw Agnes Kaziba popping up ngagamba nze international lawyer wa Lumbuye, and I was like, wait, Fred even has an international lawyer. I mean, this is really, really good. This is I mean, Simanyo Bagwe Mukulo in an international lawyer, but I've never heard of him. But Simanyo blogger in an international lawyer. But anyway, a man of his stature, Kubanga in an international lawyer, it was really impressive. Anet Kaziba, lawyer way. But for me, what was fascinating is the idea anti Twali meeting. Netubuza Anet, the first meeting. Have you heard from Fred? Nagamba anti yes. Yeah. Fred Muliza ayogedde naye era ayogedde ne family ye. Nze ne live wano weziri. Nabula. Nembagamba bannange twagala okuwira ku ddoboozi ya Fred. Twagala okulaba ku kifaananyi kye or something to show proof of life. Because nali gambye iti after 48 hours wano batandika kunyonya mulambo. Because Fred yali abuze. Nengamba ntino kakati tutandike kunyonya mulambo. Meeting eyaddako ya diaspora. Ne bamubuuza wayogera ne Fred. Omukyala n'agamba nedda. Kakati wetutuuka ku eyo stage. Kitegeera nga ebigambo byo tebikwatagana gwe nga lawyer. Nga you have changed your statement. I don't know what that means, Mr. Tinga. Naye Anet Kaziba is a lawyer. Wabanga yalimba mu statement ya soka. N'atugamba of the two which is which. Now to me that raises suspicion. Second point. Ne batugamba Zaake ne live ekyaliyo nyinza no giplayinga wano. Zaake yajja nali ngenze na mu gym that day. N'atugamba banange mulete abaloya bagala emitwalo 7. Where did Zaake get that information? Number one. Zaake genyini yagamba we agenda ku ground bamuzunza nga bamuzeno bamuteeka mu bukuukulu bichi. Zaake netubuuza n'atujja ku live Zaake najja ku live n'agamba nti banange twetaaga emitwalo 7 leero. Yali akoleze na bwati engalo twetaaga emitwalo 7 serezo kaza tuzifuna nga kiwedde. Kati to us abamu kuffe that sounded like a ransom. Zaake n'agamba nti emitwalo 7 egyo buli wetusussaamu buli twongereramu olunaku bongezaamu omutwalo gw'ensimbi. Awe nabuukira. Bro, nengamba wangi
nti bongezaamu omutwalo gwa dola for those of you who are Ugandans abatamanyi mutwalo gwa dola millions 35 eze Uganda buli lunaku omukulu lwe yali ngasola mu komera nga tetusasudde emitwalo giri 7 bali bongezaamu millions 3 mwezi zaake ebintu ebyo yabijjawa ebyo tubiteeka wabbali balawyers tulina balawyers simanyi oba bali babeka ababadde mu musango guno balawyer kibayogerako abaali abatuufu waliwo lawyer abaali ku Uganda is bleeding nga twaneera Professor Nico n'aleeta ebifaananyi bya lawyer kyali kisajja kiri awo kinene ekyagamba offices in Netherlands simanyi oba mwabi following ebintu ebyo Professor Nico akubira omuyaye essimu olw'okuba yali ayogera ng'omuzungu no teyamanya nti naali mu kunyonyereza ku nsonga za Comrade Alfred, yes. Kati oli fala lawyer ateekako ki video. Professor Nico amukwese yali amanya ayogera na landlord we. Yali amanya ayogera ne landlord we. Kati ku ssaawa eyo Professor Nico n'akwata ekifaananyi Professor n'atugamba ono mubbi mufere ne office gy'agamba nti agirina wano Netherlands teriiwo kubanga nakebedde mu registry ne tax information bano tebasasulako gundi. These guys are scammers. Mayanja kankubuulira ekintu ekigenda kakati ebintu bino byonna there are questions. Oshegera nti ba Professor Nico aba taking steps to investigate these things oba obafudde credibility yabwe ebeefa. Kankubulire Agnes ngenda mu exonerating at some points kubanze mbakiria Agnes yagambye oba yagamba ye ekyamujja mu meeting za NUP okuwa update za lumbuye ng'ayagala ku practicing client lawyer confidentiality. It's a debatable contestation naye ekyo kye yateekawo. Ekirala yetabangako mu kakunu ya mitwalo 7 era ekintu ekimu ku kyamwawula ku Pastor Sepuya. Agnes bwe baleeta ssente ezo agamba ye bwe yakinoonyereza ate agenda okulaba nga bataddewo akazito. Era n'alekera okwogera ne Pastor Sepuya oba Sepa owa mu US kuba ye yali apushinga tuweeyo emitwalo 7. Naye kaakati omukulu ng'avudde mu detention jjo wano waliwo ebipapula ebyabadde bigobebwa ennyo n'adeclining obisayininga. At least he wasn't cooperating to sign. Ekyaseninze shockwaves ifenna kye twali tulowooza nti kyasinga okwagala kuvaawo. Naye ensonga eyeekwasiddwa nti bintu bya security alina baateesiga mu pate. Ago nago gali awo. Independence baleka bagimugyeko. Simanyi naye naago nago gali awo. Ali ku mundu. So ne tugamba okay kale empapula ze mumuleke azegobere however he tries. After all, it becomes a cost buli law engaging. There was a red lawyer, Avera Canada, Professor Nico Yavadene, red process. Oh, yes. By the way, can you come? Ochimanyiko. Ninako information. Twatuka ekiseera. Yeah? Nga Canada. See Canada. Naye waliwo ensi. Now, this is first-hand information. Waliwo ensi eyali ready to take him in. Mu biseera awo yabulira ensinga eri ready kubanga abatake baatugamba nti tufune gye tumuteeka bo baagala mutuwa. Yes. Abakulu ne tukwatagana nabo abaali mu nsi eyo. Some of them were even working mu immigration. Ne batugamba ffe bino tubikozeeko bannayuganda bangi nyo betukoleddeko ababadde mu situation ng'eyo. So this is like it's chicken feed to us. Yeah, chicken feed. Bro, ne tugamba lawyer tetuyinza baloya ne bagamba sorry abakulu ne bagamba lawyer walumbuye mukyalo oyo kaziba ne bagamba we want proof that he is alive. Simple. Number 1, twagala either okwogerako naye hold a Skype call with him. We want to see oba awandike baluwa kubanga we tunagenda mu offices okubabuuza bajja tubuuza omuntu gwe mugamba yaluwa. Ale ekyo kibuuzo kikyali mu ddiiro. We are ready to take it. Oyo Professor Nico yakola omulimu bannaye ku Fred. Oyo mwami oyo mwana era Katonda muwebaze nnyo oyo guy.
yawandiika amabaluwa mu nsi ez'enjawulo, n'awandiika Ireland, n'awandiika Scotland, n'awandiika UK, n'awandiika America, n'awandiika oyo naye akolera mu Who's project nno kati ani Professor Nico. Nedda ssebo tomala gayisa gundi nga bye boogera nze nkubuulira ebiri mu corridor. Bagamba nti akolera mu Who's project. Tekisoboka. Ate olowooza lwaki empapula nga Fred avuddeyo lwaki teyazisayininga? Tekisoboka bayinza kyogera ekyo. Waliyo empapula ezaali redde nga zeetaagako bwetaazi kyenkumu kya Fred Professor bagende mu maaso n'ebintu. Anyway, ekintu ekikulu ekiriwo ekintu ekisinza nze okuntabula n'okumikisinga. Twalwana ennaku 30. Owulira? Nga Agnes Kaziba amanyi Lumbuye gyali, nga Alex amanyi Lumbuye gyali, n'abalala lalaawo besimanyi mannya. I've not yet settled in nti bagamba mu Who's project. Dyensonga lwaki empapula tezaasasulwa naye munyampi. Lwakuba ye tebimulya. Ojjukira lwe baateeka amasimu ku Facebook. Baala bantu ne bajjako essimu ze ne bamuyingirira mu gundi. Muhoozi bannange ye lwaki naye olina calculator awo teacher n'ayogera abali mu project ye ne tuba olina calculator awo teacher. Njirina wano ku computer. Emitwalo 7,100 bw'ogabanyamu emitwalo 2 ofuna sente mmeka? Bw'ogabanyamu emitwalo 2 bw'otoolako oba bw'ogabanyamu? Bw'ogabanyamu emitwalo 7,100. Divide by 20,000. 20k ofuna 3.55. Dola 3 n'ekitundu. Yes. Buli mulabi wa Fred ku mitwalo 2 gy'alina kitwale nti ali wathe dola 3 n'ekitundu. Nze ayogera naawe nasasula 150. Ninayo omwami eyasasula dola 1,000. Ninayo abantu abateekangayo 5. Waliwo jjo nawulidde Halima Smart yawa Patricia dola 5. So what I'm trying to say nti endege ezisinga okuwoggana nga ziwoza ticha tezasula yadde koyini. Sente gye zaava fe be bavulunga be bavuma fe ba Who's project fe twateekangayo sente. Abantu abawa sente balubatu. Owulira dadi? Era abantu abasonda sente mu lochafu bali Uganda be baweerezanga 1,500, 1,300 nga bali mu lockdown. Banna Uganda bangi nnyo. Era kyewunyisa kyanaamiriza kikunaamiriza okuba nti Lumbuye teyavaayo na mentioninga Uganda ku nsi ezasonda sente. Naye omanyi lwaki? Kuba Uganda teyakola physical remittance. Omanyi lwaki? Kuba sente ze Uganda ze za facilitating abalooya be Uganda okutambula n'okugenda so zaali expended. Omukulu bw'ataazira banaafuna akasajja. Nina obukakafu omukulu we baamubulira nti Kenya yamuwadde 1,800. Ezawa eze dola. Eza Uganda nga bakyukiza. Anti yabuuza accountability kati ensi zasonze buzitya. Oli yaweereza chanka naga kati nsi kyezivuddemu sente zino. Nti Kenya yavuddemu meka ne bamugamba gumuka 8 nagamba gumuka 8 oba milioni 1,800. Okakasa. Nze nkuwa hadi matigamba just imbuza bubuza. Nze ni investigator ne full investigator no struggle ya mfuula dda. Naye oyo hardcore era nze ne Lumbuye akimanyi kuba yakibuuza nsobola no kimuddiramu face on face. Yewunya nnyo nti Kenya yavaayo $5. But why would you be surprised nga ze baasonze? Naye ye yali teyeesiga bakulembeze kyova olaba bw'ajja okuwa accountability ye y'ebituli. N'agamba nti kakati abakulembeze bamwe babannyonnyole.
naye omanyi ekintu ekyo nga kya busiru abanga agamba nti abantu balidde ssente ze. Nenda kandayo wallahi kyoyogedde ekituufu. Kenya yaleeta $5. Nefazi nze sikola samwa guba gwe tomanyi. Yasinga okusonda UK yasinga okusonda UK yasinga Boston neddako $9. Uganda kasanvu. Uganda nga yawaayo sente nyingi. Nze nkubuulira. Gwe Uganda nga yawaayo sente nyingi banya the what? What? Where is it? The black one. What about it? Linda Cotton, what about it? Yours. You have the black phone, it's not me. No, not the black phone. What do you want? The cupcake you made, right? Oh, the cupcake. Yeah, you can have it, yeah. Have you take half, I'll take half as well. Why? Gwe Uganda yawayo $7.3 banaye. Uganda nga bateeka mu. Naye tebabeebaza mulo era bakyalina ebbanja kuba bazisonda aba UAE bawaayo $3 kale kanzi kusomere wano. Collection Uganda $7.3. Ezo sibasonde mekeze Uganda milioni nga 3. $7 million zigenda mu 3.5. Okay. Greece $2.21. Netherlands, Belgium $2.874. Washington $1,347. California $2,208. United Kingdom $2,647. Sweden $2,10. Seattle $755. Texas $1040. Minnesota $205. Chicago $105. Canada $1,905. South Africa $8. Kenya $5. Bambi naye we Kenya oyo wakuwere 5 maanya aba yeah ezo zakuba kichenchukwe nawuliramu kata 303. Japan 205. Australia 1,301. Switzerland 1,533. Norway bina. Finland 209. United Arab Emirates 3. Bahrain 2. South Korea 188. Germany 2,206. Mwana abantu bawayo sente. Denmark 1,000. Boston, Ohio 903. New York 1,335. Colorado 1,500. Collections awamu toto zali Florida 305. Collections zali $7,247. Buterevu. Then what expenses wano zenda bawo? Expenses zali $2,225. Mwe mwali okuwawa Mary Sente ku traveling ne muwada kugenda Boston ibiki. Then expenses endala nezigenda ko Adinani ne Pato. Adinani bayani lawyer bamuwa pound bamuwa $9,873. Nico expense noza yalina byakola naye $1,205. Okimanyi nti Nico ye yasooka okuzuula lumbuye wali ekituufu ekyo. Then muwada $221. Kati okakana expenses zali $2,225 and lumbuye bamuwereza $5,000 mu 157. Sente ezagaana okugenda ezali declined to transact zali $305. Now this accountability is authentic information, by the way. Kopi gyolina nange gyenina. Yeah, it's authentic information. Ate ne lumbu yagirina unwillingly yagaana ogisoma. Expenses there zisoma ate wabanga. Because lumbu ye alina vendetta ye n'abantu abamu alina ne underground mission ye era nze ndowooza saagala kulowooza nnyo. Because the accountability was given to him. It was given to him. Era abakulembeze ekintu bakivamu kuba ekintu bakiteekamu embeera bababisa ssente nga sibe ba treasurer baboogerera babayita amawanga babavoola. Kati ekibuuzo kye njagala Munnayuganda nkulekere ticha nkumpe omuntu omulala chance. Yes. Omukyala Elizabeth Odowa Jennifer. Ye handler wa lumbuye. Era kyova olaba yalwana entalo na typinga mu capital letters.
Lwaki omukululumbu ye tamugamba bw'aba tayagala ntalo yeetereze Elizabeth Odowa? Kubanga accountability Fred agirina nga bw'ogisomye bw'agirina. Lumbu ye yalina information eno in theory yatula mu meetings ne bagimunnyonnyola nga bwe byatambudde. So aveyo ayogere ekiri muli ku mutima tukya addressing okusinga okutubuza left, right and center. Abantu abamucontrolling. If he reads the accountability expenses, it doesn't serve in the interest of the people that are behind him. For him, he's a proxy, he's a patsy. Singa dala yali taina vendetta or taina good, or maybe Ngogame he's a willing participant. Now that is also something I can agree with. But I also see there are so many forces ezaba waliwo omukyala eyakubye ku show ya Patricia n'agamba mulinako n'Oluganda nga boogera ku ssimu oyo n'oyo omukyala ne Fred yamugambye nze nno banzannyirako nsobola okuyuza mu nupu single-handedly. Tikya nze nkulese kampulirize mu kamooli tewali buzibu. Nze sitambuza bulimba bwino gwe nnina gw'olina tukwataganye. Kyenjagala ogamba Fred finally teriyo kye tutalinaako bukakafu. Mwebale nnyo kumpuliriza, webale kuteekawo programu ebyamawanga ebyokusosola tubiveemu tugobe mu 7 so much kyabusosoze nnyo kuba like olabira ddala nti balwana abantu batali baganda kubagoba mu struggle, something like that. I unfortunately I'll still stick to idea anti Fred is a proxy. His independence was taken away from him, but I will also give your idea anti he's a willing participant some second thought as well to that extent. Sija kujitaking on face value. I will come to our Kanira maybe mukulutinga. Anyway, thank you very much. Kandeta balala bano but say then tulabe. Kale bana ebyo. Aha bakube essimu. Hello. Hello. Hello, yes. What do you say, Sebo? Yes, nkulamusiza Sebo. Kale Sebo naye nkulamusiza. Webale okuteesa n'okumpa omukisa nange mpiteko wano ku People Power Media Center. Yes, Sebo. Amanya yenze Eddie Mezaya mulekwa okuva Kalangalo Mitiyana. Yes, Sebo. Kakati mukama wange mpulidde emiramwa ebiri. Mu ntandikwa wabadde oyogera ku tribalism. Omulamu ogwokubiri mufakasinze nnyo ku lumbuye. Ne accountability. Njagala nsooke ntegeeze bannayuganda abali ku mukutu kati nti nze nfunye omukisa gumu nenzija n'ŋŋendako Uganda. Oli Uganda kati? Ndi wano e Makindye. Yes, nafunye omukisa nentuukako ku People Power Secretariat. Nesisinkana omukyalo oyo oba akola ngani oba General Secretary okubagita batya Secretariat nefuna omukisa ogusisinkanako ku Mwami Kyagulanyi. Era ne twogeramu ne Mwami Ssennyonyi. Naye nenfunera omukisa ogusinkana be bayita ba food soldiers ababeera ku kitebe. Aba bavubuka n'abakyala ababeera ku kitebe. Era ne twinteractinga mu kaawo era n'ebyabaddewo n'embiraba nga Eddie Mezaya nze ndi muwagizi wa NRM. Lwaki tewagenzeko ku kitebe kya NRM?
anti sikyabagala ndi muwagizi wa NRM naye nonda Bobi Wine era gwe mpagira. Okay. Nze siri wa NUP. Oli muwagizi wa Bobi Wine. Ndi muwagizi wa Bobi Wine. Okay. Ka era kyekyantuteyo okubeera nga nsisinkana omuntu gwe mpagira wadde ndi wa NRM. Ekyamazima kiri nti they welcomed me. Okay, very well. That is good. So. Sirinayo omuntu n'omu yansonzeemu wadde olunwe. Era twatuuseyo ne bakkiriza ne bantwala mu ofiisi sekuritale oyo omukyala bamuyita Saara nakolako welcome nungi. She introduced me to omukyala akulira diaspora simanyi biki mwami ne bamukubira essimu yabadde taliimu najja ne tusisinkana ne bankolera appointment enkeera n'enzirayo ne ndaba Kyagulanyi nabasanga bali mu retreat. Kwolwo lwe nagenda ne bampa appointment enkeera ssaawa 4 n'enzirayo tuule ne nsinkana mwami Bobi Wine. Ne twogera ng'ab'emikwano ebitali bya politics. Kuba is my friend. Naye ati kanzireko kumulamwa ebadde introduction. Njagala ntandikire ku nsonga gy'ensanze ey'okubiri eyalumbuye ndyoke ngendeko ku tribalism. Ebintu by'ensanze wano e Uganda birala nnyo ku bantu be balina ku intaneti. Aga Katonda mu ggulu Mukama okunzitira wano nabadde ku secretariat mu baana ba food soldiers. Aga Katonda mu ggulu ku baana 10 ng'abantu 8 tebaagala lumbuye gundi ku secretariat kwennyini. Nasoka kije bawa ku bantu 10 nga tebaagala lumbuye ku secretariat. Nga bagamba nti nno lumbuye akoseza nnyo propaganda we okwawulayawula mu bantu. Era bo ne bagamba nti lumbuye they doubt oba lumbuye kituufu tule nga muntu wa people power oba ayagala enkyukakyuka. Abaana kugundi awo ku secretariat bangi tebakyakwatagana olwalumbuye. Era omusajja gwe bayita Bobi Wine afuba nnyo okukumaakuma abaana abo. Ebintu byonna byenjogera biri recorded ku ssimu yange. Era bwe ntuuka e Sweden ngenda kubiregira ensi. Alyoka akakasa mbu saagenze mu Owino nti oba nafunye bantu ne balikodinga. Kati bwe mpulira ebintu bye mwogerako ku accountability eya mwami Lumbuye ate waliwo abaali bamanyi nti Lumbuye gyali naye nga tayagala kuvaayo ne kijjayo kiri kye nayogeranga nti Lumbuye yeewamba era nakati nze nkyakiremerako kubanga ssente ze baasondera Lumbuye ekyamazima kiri nti zaali nnyingi naye bw'otunuulira emikono egyali gikontrolinga ssente ezo nze saasonda naye ng'ekyamazima kiri nti nga bonna bafere. Bw'otunuulira n'omusajja ono w'ejjinja simanyi pasita muwanguzi simanyi pasita biki nze ndi Uganda. Muganda wange oli omusajja n'ebyennyanja omuvubi avubye ekyennyanja kyakimuferako n'akitwala. Yali mu bintu bya Lumbuye ne neewuunya omusajja omufere grade bwetyo akwatagana atya ne Lumbuye ali mu nsi ya Turkey. Kati nze ebintu bingi nnyo byongera okuvaayo okujustifyinga nti Lumbuye yali yeewamba. Abantu bangi abaali bamanyi Lumbuye wali naye nga tasobola kwejjayo ng'akamasu tekanaba kutoola kasente ako. Era njagala mujjukire bulungi Lumbuye bwe yamala okuvaayo waliwo akatiba akalala ke baali bakubye mbu simanyi wabulayo emitwalo 2 simanyi biki bakole batya ng'era ayagala mbadde bamusondera emitwalo 2 naye emitwalo 2 ebyo tebaagisonda abantu olw'ensonga emu nti abantu nga ffe abatatya kuvumwa twavaayo ne tuyimirirawo ne tulaga abantu nti Lumbuye yeewamba. Kkiriza oba gaana kye kituufu kati bannayuganda batandise okulaba nti kituufu Muyayi yeewamba. Ku ssente ze bawa Lumbuye yakwatako ssente n'agula tube. Tube kyeki? Kati tube bwe buno obwato buno bwe bapika obulinga baaluuni obuyita ku nnyanja obugwe Greece. Nonkubuulira amazima. Naye eryato eryo teyalituulako yekka.
kubanga bali abasajja basmugglers bali bajja kubuuza nti omusajja ono ani ayagala okutula ku lyato yekka omugagga bw'ati basobola omunyiika mu mazzi mu nnyanja wakati. Kati Lumbuye eryato bwe yaligula yatulako n'abantu abalala baagala okusomoka. Ne trust me simanyi kiki kyalemesa Lumbuye kuba eryato lyasimbula ne bamukomya mu gwaga abawuye bagajjawa nti yagula tube. Taata maze emyaka 20 mu communication. Okay. Sisibwangako oba Kalebule essaawa zino ndi Uganda sitwalibwangako ku poliisi lwa Kalebule. Kaakati Lumbuye ne bamuzza ewaabwe ettake eyo ddiru neegenda sente ezimu ne baziriira awo. Era essaawa zino wenjogerera omusajja yali Ankara yavudde Istanbul n'agenda ne yeekweka Ankara. Oba otegeera bulungi ng'ekimutwala Ankara kiri ekintu kimu. Kati yalowooza essaawa zino alowooza nti waliwo bannayuganda bangi Lumbuye abamulwanyisa olwa ssente ze baasonda mu Istanbul. Kati nasalawo n'ayambuka mu north eyo mu Ankara. Simanyi Ankara biki, nze simanyi bibuga by'ettake naye nga baŋŋamba Ankara ate nga ge mazima. Kaakati njagala ŋŋamba abantu bano bannayuganda nti ekintu kye bayita struggle batono nnyo abali mu struggle. Nze njagala nkubule bwana Fazil bwe mbeera nga nze Edimiza nakwata ssente zange ne ŋŋenda Uganda ne nnonda Bobi Wine. Naye ate Lumbuye n'ayimirirawo n'agamba nti Edimiza yambega wa Pulezidenti Museveni. Kitegeeza Lumbuye amazima gali nti abeera mulabe wa struggle kuba nze neeteekamu miliyoni ezisukka 10 ne ŋŋenda ne ngula tiketi n'ensula mu woteeri nga ndya ne mmala okusuula akalulu ka Bobi Wine ne nnya ne nkomayo Sweden. Bw'obuuza bannayuganda bameka abaakikola nga tewali balondera ku intaneti okuddako nze n'omukazi gwe bayita Patricia Sewungu era namusisinkanayo naye abasigadde balondera ku intaneti. Naye bwe twogera nti Edimiza yawa NRM awagira Bobi Wine nga bagamba nti n'oyo oyombeka. Kale sokolinda kati ne Eddie. Kankusoka nkusalimu ekimiru. Waba omukulu eyakubye wano essimu by the way. Anga mpeereza message wano nanga nti bamuyita sijja kwogera mannya ge. Naye ali Greece. Anga Fazil, I'm in Greece and I used the boat to reach here. So don't take Eddie Mezaya's theory lightly. Wangamye nti yali Greece yakozesa lyato okusala okuva ettake ndowooza okusala okudda e Greece. So he's trying to say nti we shouldn't undermine you whatever. So no bwana Fazil kino kyenjogera nze sirimba nkugana emyaka 2 tebantwalangako mu kkooti. Kati watuuka e Greece mbwe yali agenda kusisinkana waani bakole batya? Nga wano era nga bw'okira abantu kati akakodo kali nti bwe basala okuva ettake ne bayingira ne basala no Man's Land. Kati wali babakwata aba migration officers. Bwe babakwata awo akazannyo we katandikira babeera mu mikono gya Greece. Naye ate lwaki Lumbuye yaba yeetaaga okuyitamu ebyo byonna byonna ng'ate yali afunye international gundi. Yali afunye publicity like international publicity biki byonna byonna nga buli omu yali amanyi keesi ye. Kyenjagala omanye bwana Fazil kiri ekintu kimu nti ensi okukumanya tekitegeeza visa. Ensi esobola okukumanya naye nga teolina visa. Oba otegedde bulungi. Kati mwami Lumbuye yali ayagala kusala bwagwe Greece abeere nga kaweddemu naye baamukomya mu nnyanja wakati. Kitegeeza either abasirikale b'e Greece bakozesa amaanyi mangi ku kaata ako kwe yali oba ebisiraani by'ewabwe byamulya kuba bangi nnyo basala ne bamukomya mu nnyanja wakati ne banne bonna nga bwe baali ku kaato ne bakazzaayo. Era Lumbuye awo bwe baatugambiranga mbuno simanyi Lumbuye kaakati akyali mugundi naye twavuddeyo mu wiikisi 2 agenda kujjayogereko eri abantu musimanyi mu wiikisi 3 mumulinde enkeera kozi bali mu kupanga kaato sente amaze okuzifuna. Naani olwo kale apanga naani woba ogamba nti yali alina gwapanga naye? Yali agenda nono omulenzi gwe bayita Pato bali bagenda babiri era bonna bali kaato.
bonna baali kaato. Kino kye nkugamba muganda wange, ku lyato eryo lyennyini kwaliko omuwala Munnayuganda. Omuwala kyali wange nga Lumbuye yamwesala. Kati omuwala simanyi oba bakyankalana lwa ssente nga Lumbuye teyamusalirako. Omuwala n'akyankalana n'anoonya Edi amuwe info. Oba ontegeera bulungi? Bintu byogera bimazeeko amagezi. No, nze siwaayiriza muganda wange. Lwakuba abantu baluwawo okutegeera kye njogera. Nedda kakati oyo muwala nze njagala kumanya oba ddala kyoyogera kituufu. Osobola okunteeka in contact with n'oyo muwala. Just nemmanya 10 ku 10. Yeah. 10 ku 10. Just nonteeka naye in contact nemmanya nti nno toli wano kwogera bintu bya kale buli. At least abantu abampuliriza ne bamanya at the back of it nti ddala ekintu kyoyogera. Kuba kino ekyeryato waliwo n'omwami ali e Greece by the way. Angambye nti again it is hard to cross Greece coast guard pushes boats back to Turkey these days. Mwendaku zino kizibu nnyo crossing. Omuntu alina emyaka 39 nga 8 atasibwangako nadde n'omulundi ogumu. Nkubuulira amazima, bwe mbeera nga njogedde mba njogedde ekintu kubanga nze amazima ge njogera galuma, naye ng'ate teri asobola kugamba muno edimiza kamutwale muki. Nze nali for example bwe mbadde nga ndi Sweden, abantu bangi abanneewera nga mulimu ne ba Muhammad nsereko biki akasajja ku bikana jano ngenda kasiba bali ng'abantu nga 20. Kati ngenda kuweza wiki ya kusatu. Maybe balaba tibalina kye bayinza kujjako nti oba ne banaakusuubinga onooba waaki onooba passport yo. Taata nze buli mwaka mbeera Uganda, buli ngenda Uganda nteekamu milioni nga 15. Oyo olaba bakwata isima eyagenda ne nusu 5. Kati tuveeyo katono. Kakati gwe kino ekintu for you bibuuzo ki by'olina eri mukulu Fred maybe singa oba olina ekibuuzo. Sirina bibuuzo byonna sirina kibuuzo na kimu kye nina eri Lumbuye. Wabula ekyamazima kiri ekintu kimu nti mufere yeewamba. Era bannayuganda yabakola bubi nnyo okusonda ssente zaabwe, ssente n'azirya. Era nkukakasaaga Katonda mu ggulu, bannayuganda tebakyali bafala nga bwe baali. Bannayuganda bangi bagenze babuuka era babuuse. Naye Lumbuye bannayuganda tebajja kumusonyiwa kuba yabafuula nnyo bafala. Kale tweyanza. Kaakati njagala ngendeko ku tribalism. Mu ddakiika emu kozi nja kufuna muntu mulala wano. Ekigambo kye bayita tribalism mu nsi yonna tekiyinza kubulamu, naye ate kingi nnyo mu NUP. Tribalism eri mu NUP tukijja mu kigambo kye bayita tribalism, wabula tukiteeke tukozesa kigambo ky'Oluganda kye bayita obusosoze. Abantu bangi obusosoze mawangwa. Leta tujjewo amawanga tuteekeko kigambo kye bayita obusosoze. Ati obusosoze bwa njawulo. Waliwo obusosoze mu kkala, ne wabaawo obusosoze mu kyoyita racism, ne wabaawo obusosoze mu mawanga kyoyita tribalism, ne wabaawo obusosoze mu kyekirala. Yes. Byonna. Kati nze njogera ku racism mu NUP. Racism mu NUP, abantu abasinga obungi abatategeera abataasoma bo balowooza nti nno buli muntu yenna awagira Bobi Wine alina kubeera wa NUP. Ne beerabira nti nno ffe waliwo abantu nga Edimizayo wa NRM n'abalala abalinga nze abalonda Bobi Wine era abawagira Bobi Wine naye nga ba bibiina birala. Kati bo babeera bayagala bakozesa omukisa ogwo nti ffe batusosole. Naye ng'ate ye Bobi Wine akimanyi kyere nti waliwo abantu aba DP, waliwo aba NRM abamuwagira ng'omuntu. Kati bwe bakusosola batya? Uliriza waliwo n'abasirikale bennyini abawagira Bobi Wine. Ekituufu ekyo kituufu by the way. Naye kati n'otunuulira abantu ne babuuza nti gwe wa NRM olimbe nga wanoonya ki ku kitebe kya NUP nga Bobi Wine waatula gwe nawagira. Singa Bobi Wine abadde alina ofiisi eri nga yeesudde okuva ku kitebe kya NUP sandigenzeeyo kuba sirina kye njagalayo. Nze njagala Bobi Wine. Ate n'ekirala nze kye ndowooza nti kye ndaba nti gwe nga kale ng'agamba wagira NRM nti you can easily be accommodated e Kamwokya than ku kitebe kya NRM wali
kubanga kwenale mtoina gwomanyiyo ndowooza n'otuukawo bwoti tewali ayinza kuwelkaminga si weiguli nedda ekintu kyenjagala omanye Faziru kiri ekintu kimu bw'ogamba mbu tebasobola kumpeera they cannot welcome me obeera mukyamu omanyi lwaki Sebo Fazil va ku edimiza ya gwolaba I'm a bit a big person erinnya lyange ndikoleredde emyaka 20 sobola kusanga abantu 10 nga tekuliko amanyi Edi kwenale mu kisekretariat n'amaanyi gange ekyo nkikubuulira era y'ensonga lwaki bwe nagenda ku NUP Edi Mutwe yali anziiriza Bobi Wine n'amulaba n'amugamba no please nekitandika okwesesa nengende wa Bobi Wine nono Sanyoni ne tutula ku mmeeza ne tunyumya ne tuseka kubanga Bobi Wine amanyi nti ndi wa NRM naye muwagira era namulonda ate nga sikyogedde wano wokka zene bembera ku TV zonna wazengezeeko wano mu Uganda ise ndi wa NRM naye nalonda Bobi Wine naye kubano abampita mbega ani ayinza okutunula ku TV mu Uganda live nga bwendiko bwembeerako ekikuluma kuyita mbega wangi ekikuluma kuyita mbega anti nkubuuziza bwe kibuuzo kikimuwa na Faziru nti ku bonna abagamba nti ndi mbega ani asobola okubeera ku TV live ne bamugamba n'agamba nti nno yalonda Bobi Wine era awagira Bobi Wine batyo okugenda ekitanja biki nenze ngenze ku buli TV mu Uganda ku buli programu gye ngenzeeko ate nga sijjo wabula nalulinga ti Bobi Wine tenaba na kwesimba ku bwa president naye n'otunuulira omuntu ali ttake kakati mukulu Edi ekyo tugenda kukijjawo ekirungi kale owagira omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform abantu tugenda bagamba balekerawo kuyita mbega ekyo tugenda kuba kyeka kyekikuluma anti naffe batuyita bambega naye nze sinza nze of course nze oli ne wampita mbega oba nkolera muhoozi bla 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 kozi mmanyi kituufu bwana Fazili labayo abantu bonna tebalina ntegeera yange waliwajja okunyiikira ddala akyawe Bobi naye gwe nga kikuluma nnyo kuba buli wajja wano kyekikuluma ekyo nti okuyita mbega kyekisinga okukuluma nti buli point emu bbi bakuyita mbega era nekikuvuumisa lumbuye nti yakuyita mbega gundi aba NUP ogamba nti bali tribalistic olw'okuba bakuyita mbega buli kimu kwegamba kyemaze okulaba nti abantu okuba nti bakuyita mbega kikuluma nnyo of which nti naffe ffennyini abali mu kibiina naffe batuyita bambega so nze ndaba nti tugenda kikolako abantu balekerawo okuyita mbega bakumanye nti emezayo NRM awagira Bobi Wine era namulonda ate wamulonda so ekyabambega naye ekigambo kyobambega nga tebakya abantu lwaki kibayisa bubi nnyo kisobola okuggisaako ebipapula kiwulikika kityoboola okay tukkiriza amazima Faziru kityoboola kubanga ogenda n'obaliriramu omuntu akuyita mbega ali ttake akuyita mbega ali Dubai teyalonda kale oba ontegere bulungi kale sebo naye nga mmaliriza kale toyanza njagala ntegeeze bannayuganda nti kiuganda kinyuma ng'okuvale najja tebankwatangako kafyu muganda wange tebalina kibagenda kujjako ab'Uganda batulabire okay guys munasonyiwa munnaye abaganda baffe abo nabo tubaleka ne tubayisaawo his excellence Kyagulanyi yatugamba nti abantu mubaleka bajja kuzuukuka mpola mpola so tetulina bakansolinga tubaleka obayika n'abako ne kyayogera so tubali buzibu yes hello yenyabo tusayiza okuwuliza assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh mbadde sijja kujja live naye sijja kwogera naye omukulu oyo avuddeko yandeese enyabo aleme tudrivinga tutwala ku bintu byetutabuuzizza if they have their personal vendetta with Rumbuye whatever oba biki betubuuza kimu Rumbuye kyakyo twagala otugamba accountability no, but accountability is not about the money okay atubulire kyekyaliwo nga bamukwata saawa mmeka yali mukazi gwe baayitamu yali mukwano gwe bakuba simu bamutwalawa
Ugandan government was it involved? Ebintu twagala okumanya. Ekintu kino bakirabanga ekintu ekitono ennyo, but it's big. True. It's true. Kubanga nze omuntu nze yavaayo nenwanirira njagala nnyo okumanya kyekyaliwo. Then in the future I can protect myself. Me too. Nze nange kyenjagala. Siri ku ssente zekakuli oyo omwami oyo avuddeko oyo ebyo byayogera busimanyi yalinnya ennyonyi asasula ssente mmeka amanyi bulungi mugambe nti nze hajjati alimba smart. Era bagaye gwamusobola. Ne maka gange yatuukamu. Oyo omukyalo omwami oyo avuddeko oyo aleme tubuulira nti ssente simanyi yayina ssente bwe naatuuka okwogera eby'omunda atajja kudduka. Agaye bamuyita mbega byaleese musimanyi yagula eryato simanyi n'agendawa. We don't want to know that. Yes. Nobody want to know that at all. And ekintu tribalism is ekintu tulina okisolovinga. Kubanga abantu bano bagamba mbuno biki abantu balwalira views nti biki ekintu kya tribalism ajakyali makankobuuzi. Yes. Yegwe omu ku bakyala bemmanyi ababaddewo from the get-go. Yeah. Nkumanyi sikumanyi nti nakumiitingako but I've spoken with you, I've spoke to you. Era oluusi nange wampabulangamu nga bwe mba nkoze ensobi ojja n'ombuulira oba nga we mba nkoze live n'empitiramu katono ojja n'oŋŋamba nti Mayanja wano kiri bwe kiti nti oba Mayanja nafunyeyo ka information we kati ne tutuula ne twogera mu nsonga ne tubyogeramu era ng'essimu we wazikubanga ng'ozitukubira ffenna wano ku kyoto bajjaffa Hamza Swale ne Fred naye ng'omukubira ku masimu ebintu ebyo kuba nkumanyi from the get go. Era nga newe waba mu contributing financially. I mean, you've been there, I know. N'abalala bangi era abalinga gwe. Naye kati golowooza where did the thing go wrong? Kiki gwe ensonga eno ogiraba otya gwe nga gwe kuba ensonga the thing went wrong okimanyi fenna omukulu bwe yali ava bwe bakwata omukulu Lumbuye amawulire gasooka ne gavaayo ne bagamba nti baamuwamba naye kwegamba fenna twali tulwana okumanya nga twagala Lumbuye mugwanyi munaffe bamuze e Uganda. Ekintu ekyo nali njagala nnyo nze ng'azi okulwana kyemmanyi n'abalwanyi abalala bonna obutazza Lumbuye e Uganda kubanga nga njagala ng'amba nnyo ti omusajja ono atumanyidde Museveni atumanyidde nnyo tasobola tugoba ewaffe ewaka e Uganda ajja atunumbe ne ku mawanga. That was my intention. Naye sekyali gamba nti oba nze ndi mukwano gwa Fred oba ndi njagala nnyo Fred muntu yenna ali ku mawanga nga I will do the same. Naye ekintu ekyannumanze ekyannumye ennyo kwegamba omukulu najja n'akola live yasooka yali nnungi nnyo but at the end awo ng'amaliriza n'agamba nti ye kyasaba akakiiko konna akayiwe n'abali kusimanya akakiiko akali ku ebweru konna akayiwe ne ngamba kati ate awo tulagawa. Kati nampulira ng'agamba ateekamu ekintu unite. Let's unite. But you are the one gw'ogamba nti akakiiko konna bakayiwe kati awo obeera oyunitinga obeera okola ki? Ekyo naye kimala ne ngamba okay maybe he will come back. Bwekweyo vidiyo lennyini yajja n'atugamba ti live egenda okuddako ngenda kubannyonnyola kyekyaliwo. Nze nembeera wano nga ndi musanyufu nnyo ninda bagenda kunnyonnyola nga nti Hajjati alimba smart what took place. Naye live eyo nagirinda naguno gwako era nkyagirinda era nkyabyetaaga ebibuuzo byembuuza. Abamu bayinza okulowooza maybe oba ayogerako naye secretly no nayogerako naye ng'avuddeyo nayogerako naye naye ate yali tasobola kunnyonnyola nga nze nannyonnyola mu box kubanga sinze nalwana. It was worldwide. Yalina okunnyonnyola the whole worldwide kyekyaliwo kubanga banne ekitono ennyo. Lwaki ekyo ekintu lwaki kizibu ye gyali? Why is it hard for him? Ekintu kino mutwalaga ekitono ennyo naye kyali alina okuvaayo atunnyonnyole kibankwata bwe bati
essaawa bwe ziti bankubira ssimu essaawa zaali bwe ziti oba baayita mukwano gwange kale gwe mukwano gwange nali neesiga ennyo ate gwe baayitamu ye yankwasa bannange bwe bali ne mmanya nange ŋŋanze tinyina kwewala ntya nze yali bakyayogera na ku bya ssente naye ate abantu abamu bakidrivinze on the money itself. Kati ate bwe nawulirira nze waliwo odiyo akaafuluma nze we namanyira nti bino byonna nkayina nokayina actually even I shared it on my timeline a few days ago oba yali mukulu az oba ani gagamba nti buli mukulu oyo lwamala simanyi mu kkomera olunaku mutwalo gwa pawundi ne gundi yakyogera zaake kati nebuuza ennaku ze yamalayo emyezi ebiri ayina yasasudde ssente ezo omutwalo gwa pawundi every day. Muleke kutubuzaabuza bannange abamu nga mulowooza nti nno buli anaavaayo onaakolera NRM. Waliwo posti omukyala yakoze posti yagikoze ng'ava Uganda naye omukyala y'omu oyo ze namukubirako essimu I was asking her something naye omukyala yagala ku muntu omu yaziramu naŋŋamba abo be bamu tebalina kye basobola mukola naye ng'omuntu mpe nali mubuuzaako olw'okuba wa ggwanga ddala. Kyogamba biveeyo. Yes, those things they are coming from the ground. Kati kyogamba ffe tukirabira wano tulabanga abakirabira ettaka bokka bakirabanga ekitono. Omuntu afiidinga eyo fiidi nti no simanyi biki bakubeedu omukulu Lubongoya okutandika omukuba tebatandika mukuba kati bannange oba abaddugavu twerabira tamumanyi nti basooka mukuba okusooka emabega kati nekikkakkana mwate ne tukikuba kyasookera eri gugundi waliwo omukutu gwe baamukubira okwagala okuyizaamu nekigenda ku Kimbugwe. Have we forgotten about that? Nze kankubuulire nafunako ne liiki nga baŋŋamba nti omukulu waffe SG yagguddewo simanyi yaggulawo mu Facebook page ng'agamba mu SG for president mbayagala kutwala bukulembeze. Nengenda nekinoonyerezaako nganze bw'omanyize omanyize nnoonyerezaako ngenda okunoonyereza ekintu ekyo nga bakiggulawo wano ennaku z'omwezi mmeka neyekiggulawo nekikonekitinga n'ekya UNN neŋŋamba naawe alina obwe yayisa bamuggulirawo page eyo page bagigulirawo wano UK. Lwaki kati kiruma nnyo abantu okuba nga tulina Mr. Lubongoya mu kibiina ne abantu kiki abantu bo kye baba baagala kuba wogamba nti maybe takoze oyinza ogamba oke kale fine akyusibwe naye ate baagala kukyusa mbunga ekimukyusa lwakuba nti si Muganda. Bannange ze waliwo twalinako misunderstanding ne mukyala Patricia nze omanyinza omuntu aba akoze ebyange embijjayo kubanga zikankubuulire waliwo abalabye struggle nga mukulu Kyagulanyi president waffe yakajja naye ffe abamu struggle twagizaalibwamu era tugikaddiyiddemu. We know exactly what is going on. Tumanyi Museveni what is capable of doing. True. Naye bwe natula wansi ne ŋŋamba waliwo omuntu gwe ndabuuzaako omukyala ne muganda naye ddala lwaki mukuba Patricia ono ng'omuntu talina kyannyonnyola naye ng'omuntu yanziramu naŋŋamba abo bavandimwe be bamu naye nga talina kintu kimukubisa. That was the whole issue. Ne ŋŋamba nyina okwetegeerera kati awe bwe nagambira ŋŋanze hajjali ali smart obwongo bwange nasomako nyina okwetegeerera. Era nze kankuli abantu b'embulookinze senga tewakyalina muntu afolowinga post zange zenkola bwe ndaba ng'okoze nonsense I block nze nkublockingirawo straight away. Kakati ogambye ekintu kyogamba olutalo ne ku ground gye luli olw'okwagala okusuula secretary general. Olutalo oluli ku ground waliwo n'abantu abatambuza abo bennyini be bagamba nti nno oyo simanyi oyo mukulu gundi ne struggle yagitunda be bali ku ground ate era be bafiudinga ekyamukulu Lumbuye be bakitaddemu amaanyi. Kino simanyi president waffe abaana atisizza abaana struggle yagitunda simanyi yakola ki. We know a lot
we know a lot. Ate ebya Jakana bijiramu wa Nadduli kuba nawulidde naye nti Jakana Nadduli mukulu Fred ali ku live namwebaza awo wenagirako enkofiira ate Jakana Nadduli mu kaseera abakuba president waffe nange kyesitegeera ekyo kati awo alina amagezi ategeere oba tolina amagezi sirikwanira ddala ekiki temujja kutubuzaabuza bannange Jakana yali ku live no si Jakana Fred yali ku live n'ayogera erinnya lye n'amutumira nkutumiddeko simanyi muganda wange simanyi bukoze bitya biki ne ngamba ate kati Jakana ajjiramu wa ne Jakana naye amutumira nnyo ennaku zino era yayogedde ne ka video mukozesa obwongo naye obwongo bwammwe muleme kutwala bwongo bwammwe babutwale ekinoona akutwalira obwongo bonse omuntu wanaavaayo nja kukyogera nga bwe kiriize ne mukyala musiraamu kakati ndaba waliwo abagamba nti simanyi ekyoto kyekikuba guuni nze siri wakyoto nze ndi munnayuganda wakyoto yeerowoolezaayo ng'omuntu era ng'abantu nerowooleza ng'omuntu nze nganze hajja tyali mazima naye ebigambo Jakana byayogera ku struggle byayogera ku mukulembeze waffe byayogera ku bakulembeze baffe mu kibiina kyaffe ebyo bye bimu ku bigambo nze byendabye nga Lumbu yajja akuba abantu abagezaako okuwalampa people power ne NUP nti neewunya nnyo okuba nti ayogera ebintu ebyo mukulu Lumbu ye n'asigala ng'ali okay with Jakana Nadduli I mean bannange nze bakambabuulire nze sindaba kutereera era kyabuuza kyekyaliwo bamukwata batya ani yamukwata bwe bamukwata bamutwalawa ani yali behind it bwe bamukwata ate n'ekirala neneebuuzaamu ze ekyammala enviiri ku mutwe nagera ne mpulanga bagamba nti abantu abakola ennyo waliwo simanyi abantu 3 abakola ennyo nange ne batamudipootinga ne ngamba kati ffenafena twali tuleekaana tukuba amasimu ku embase tukwandika emails tuwandikira union nga waliwo abaali bamanyi gyali so who is fooling who ekiri kino mulowooza nga ekiro nnyo naye ate kiyingiddemu kiba kisula n'abakulembeze baffe kubanga they were involved of this nonsense kati ate ogwogamba nti bano be banzijayo naye ate abantu abo boogamba benyininyini boogamba betondere ate bannange muleme kutubuzaabuza bannange as much as we follow you as much as we like you naye tujja kugambako kubanga enswera ekwagala yekuwa kubbwa tujja kubagambako era tukyayogera muleme kutusiriwaza muleme kutusiba buli avaayo nti ono simanyi akolera gundi simanyi gundi simanyi kati gundi Muhoozi project is activated bla bla nalabe bakansala abamu Uganda kale bakansala abamu bajjanga wano bamasiikini nga negamba kale ne bana abantu bano nze nja kukyogeranga bweni nze kankubulireza ebibuuzo ebyange nkyabibuuza ebyo byembuuziza naye sibuuza ku kya ssente era ebibuuzo ebyo mbyetaagira ddala nnyo ekibimbuuzisa njagala bwe naabimanya ne protecting entya kubanga nange simanyi oba bayinza okuyita mu mukwano gwange nange najja nankola ekikyamu ebibuuzo ebyo kyekibimbuuzisa kale katulinde answer maybe answer ku luyi zinaavaayo naye maama kubanga kati ffenna tuli ba Muhoozi project ba Professor Nico ekyoto buli abuuza ekibuuzo ekyo obeera wa Muhoozi okibuuza otya ebibuuzo ebyo byetaaga nze njagala kumanya bamukwata sawa mmeka bamukwatira waka oluggi bwe baali bagenda okukwata bajja ne bamenya oluggi yali ava ku mulimu bamukubira simu ne bamuyita nti jangu wano waliwo akwagala nga omuntu yamukubira essimu yali amumanyi nze ebintu ebyo byenjagala naye nze saagala kumbuulira accountability ti ate zino sente zezaaliwo ne zino kale nze nno banzirize ezange anti ze bagamba nti no Muhoozi ze zange bazinzirize eza Muhoozi eza Muhoozi bazinzirize ebitaano byange babinzirize ate wano ezisinga zaava wano UK naye gwe abantu ne bakuba emitwa esere zonna ne otababuulira kikyaliwo naye
mukulu oyo avuddeko oyo avuddeko eri Mizaya aleme tuvuga the other way round. Tuyina ebibuuzo byaffe nga ffe ababuuza ate aleme tugamba nti nze ndi wa NRM ate mpabwira Bobi Wine naye alina kyayisaawo. Mukulu Mizaya ssebo oba olina kyobuzaawo leka kubuzaabuza bantu naawe nze nja kugambako. Atugaye mu mugagga alina ssente musimanyi ye mulodi wa Kiringanga agamba nti nyina abaana basatu naye ate simanyi olwo bwesinga okwagala naye ate ngo iye mukulu Mizaya bagamba gwe Uganda bw'ogiraba bweyina okubeera kya kyakujja mu Uganda ogende eyo gy'oli bwebanga Uganda ibintu kimu kiri talatiivu munekatu teziriiyo bwoba tofiibwangako muntu wo mu struggle eno sebo mukulu Mizaya just lie low like envelope. Temutubuzaabuza. Kakati kambuuze mukyala Alima mukulu Lumbuye singa kuwa audience leero ng'ayagala okwogerako naawe kiki kyalina okukola nja kumubuuza ebibuuzo byange okuzza trust yo byali trust yange ezo okugiza alina kunyinyonnyola ngeri ki alina okupa accountability naye siku ya ssente ku ki ekyaliwo ekyamutuukako byonna byonna ebyaliwo nga bamukwata ne gye bamutwala baamuyisa batya baamutulugunya baamugyamu enjala baamukuba emisonga yo baazitugamba ku live wano. Those the things I need to know. Baatugambako nti baamukuba n'empi waliwo ayatugamba. Yes, that's the things I need to know as myself. Kale haja tutweyanziza nnyo banaye mwebale nnyo okwogera at least ebintu bino ne birema kubeera eno mu background to be addressing ogwamwe mu gukole ensonga zammwe mu airing out omukulu live kakati nabateekayo gundi nange bwe mulaba mugamba nti ndi wakuva gundi nze manyi enwabirira nze manyi bwensula ate nze yaleeta mu struggle yajja okunzijamu naye bw'obanga tumanyi tusigwaleeta nze sijja kuva mu struggle. Tweyanziza hajati era nawe mayanja bw'onoobanga olina ensobi naawe ejja kukugambako ekyo kituufu era otugambako wano buli ekyo si kiwewakana naye omukulu tugende mu maaso akaziitaano kawadde omulala. Tweyanziza omukulu Lumbuye ebintu bino oba obiwuliriza muganda wange at least wuliriza abantu nze nkugambye waliwo abantu abo babeera bebabegeyo ne batuwaga naye at the end of the day olina okukitegeera. Haja tyalimu oleesa obuzibu naye kasooke tulabe wano katono. Halo yes nyabo. Halo kasooke ntambule wano bulungi mbalamusizza abali ku kyoto bannange mbalamusizza abamumpulira siza nnyo naawe nnyo alwange kati nange njagala kwongerezaako eddoboozi lyange ku nteesa eyo eryawe essaawa zino. Oyo mukulu Mizaya bw'obanga okyaliko owuliriza gwe Mizaya nze ayogera ati maama gwe Mizaya tosobola kuddaawo n'osinika amannyo n'oyogera nga Uganda bwe kiri talatibu nga batta abantu. Musajja gwe ensi yawanganguka n'ova Uganda n'ogenda mu Sweden ng'ogenze kukolaki kunoonya bubuddamu. Genda okwateka famire ko konna okajje mu nsi y'Abaswidi okakuba e Uganda nkutenda omutima kasasiro nga n'abaana bali eri amatuta bagayita buli wamu tebalina we basomera abazadde bali kubonaabona kuza abaana mu ssomero bwe mugenda ne tips ne mutuula ku street ze Uganda nga muguzeeguza obuvumba ne muzimbazimba ate teri bantu basinze kusibira bannayuganda mu mbeera mbi ng'abantu mmwe abajja ebweru. Nze nange njogera kubanga ndi mu diaspora mpulira n'obusungu azze otubuzaabuza ng'ojjira ku bintu bya Lumbuye ate gwe Mizaya oyina ekintu ky'ozza okukola kubanga okimanyi nti ekyoto abantu baligezaako okulaga nti nno ab'ekyoto bagezaako okutereeza ensonga za mukulu Lumbuye gw'ozza oyitire ku kyoto oyiseewo eddoboozi lyo oyongereko obusiru bwobwo. Ffe tunaba kugamba kutubuulira oba Lumbuye yaguze eryato. All what we want to know
muganda waffe bamukwata batya lumbuye bw'oba mpuliriza abakuwaga bakulimba okujjako nga naawe ekintu okimanyi bulungi nnyo naye lumbuye mu butuufu amazima ga Katonda abantu bannayuganda abakuwaga lumbuye wendigwa woligwa era lumbuye forever era lumbuye for life lumbuye mukwano okimanyi bulungi nnyo nti sigwe kizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda mu 7 kakkana tusobole okugusa ensonga eno bulungi n'ekirala eno topic tetwandigituuseeko lumbuye senga wavayo n'otuula n'onnyonnyola abantu gwe mu bubwo n'ogamba bannange bankwata bati bankola bwe bati kubanga n'ekirala nze ekibuzo kye ŋŋenda okubuuza mukulu Mayanja kati mbuuza gwe Mizaya ogambye nti oli wa NRM si kyekyo ssebo ogambye nti ebyalumbye ebyo n'obimanye kati twagala otubuulire woba ogamba nti lumbuye yali yeewamba kati nze nina ekibuuzo wano kyenkubuuza siri ku sayidi ya lumbuye naye ngezaako okwanalizinga ebintu ng'omuntu abadde awuliza Mizaya nkubuuza komawo otubuulire gavumenti yo ya NRM yayita kwegamba kyagala okuŋŋamba nti what was the role of the government of Uganda nga waliwo mu musango gwa lumbuye kyenjagala okumanya ate naawe lumbuye ekintu ekyo nze ng'omuntu kyeneebuuza nti bw'otavaayo ku kiryalinga eya oba otulese bubi nnyo kubanga mujjukira nti gavumenti namba yali mu kintu kino baminisita baavangayo ne bakola ki ne bawa statements ezitakwatagana lumbuye kino ekintu bannange si kya bukyayi nze bampita Joweeri Nayiga ku Facebook yange muyinza okuba mumanyi mungoberere muba mwagala mwogere bye mwagala ffe kino ekintu mwabali kivuga nga mukidrivinga mu bintu by'okugamba mbu nno simanyi platform y'ekyo tabamu kati omuntu omulala ne bw'ateekawo platform tusobola okujja ne tukuba amasimu ne tuteesa onfuna nze saagala kubeera biased gwe Mizaya totudrivinga kutujja ku cause ffe twagala mwannyinaffe atunnyonnyole kubanga ekintu kino kyalimu n'omukono gwa gavumenti mulamba bannange kubanga lumbuye yandibadde atunnyonnyola kakati tubuuza Mizaya njagala ombuulire oyo minisita w'e Uganda ebigambo byeyogera ne saawa ne tiketi gye baali baguze gwe Mizaya oyinza obitunnyonnyola lumbuye bw'otuleka mu bbanga bw'otyo ekintu kibi nnyo kubanga ebintu bino byali binene nnyo tobitwala very lightly people need to know how to protect themselves even the integrity of integrity y'abantu abateekawo his excellency yennyini Kyagulanyi abantu abakalakasiza ku streets abantu abawandiika amabaluwa ba Professor Nico kuba kati bangaye ba Professor Nico bonna kati babayita bagundi ba Muhoozi project abantu buli abuuza nti bamuyita Muhoozi project nze nkubuulireko abo bali kuba divertinga tebabalimba bantu bange muve ku bantu aboogera nti nno mwaboogera okubuuza what exactly happened muli ba Muhoozi project those people don't want tebaagala kubeera nga bakola ki baagala lumbuye ayanukula ebibuuzo bino lumbuye kyalina okukola kiri kimu kyokka agezeeko okwanukula ebibuuzo by'abantu njagala otudde waliwo abantu argument egamba nti omusango gukyali mu kkooti nti era mugira mulindako ajja kujja byogere olw'ensonga omusango gukyali mu kkooti ekintu ekyo gw'okirowoozaako ki kati njagala kubuuza abo abantu aboogera nti omusango gukyali mu kkooti musango ki what is the case does anybody know what is the case bagamba immigration ndowooza so if it was immigration case nze ndi wano nkola sorry bagamba oba overstay by immigration webityo right woba overstay nze mu nsi nze kyemmanyi ate nga nkirinako obukakafu mugende mu kigugolinge bwoba okola overstay kitegeeza nti wafuna olukusa okuyingira mu nsi endala olukusa olwo olwakuweebwa luyinza okuba olwa myezi 6 bwegigwako n'oyisaamu mu myezi 6 ogwo ne weeba Kenya wali ne bakusanga ne bakugamba tuwe passport yo nti yino nti lwaki oli wano nga wali supposed okufuluma ensi eno ebbanga bweriti nti ye ekikukwasa okutwala mu detention bakutwalayo nga bakupreparinga okuzza ewammwe gye wava
detention teri bakomera nti bagenda kukuba emiggo bakusiba bakusuza ku semi nti bakola ki bakuwa emmere okusinzira ku nsi gy'olimu bakuwa emmere bakuliisa wane Bungereza ne TV obeera nazo bw'olwamu ennyo bakusomesezaamu ne bukoosa obutono teri banga kukomera wabula obanga tebakukkiriza kubeera mu community ng'oli due to be deported back to your country gy'ova kubanga ovayolatinze amateeka ge wajjirako mu nsi eyo era okkirizibwa okukyalibwa bw'ebanga gw'osobodde okutuuka eyo n'ogamba visa yange eweddeko mwagala kunzizaayo nti ye naye saagala kuddayo bakubuuza nsonga ki kyovudde olaba abantu abasinga obungi basiikinga asayiramu n'agamba nze ngenda kusiikinga asayiramu ne bakubuuza osiikinga asayiramu ku grounds ki n'oziwaayo n'ogamba nti nno nsiikinga asayiramu oba for prosecution oba mwenzirayo ndi politician oba ndi kintu kyonna n'okibagamba kakati bw'okimala okubagamba okkirizibwa kuwaki bakkiriza okuwulirizaako ofunira looya n'ogenda mu kooti n'ogasimbagana n'owa immigration n'akugamba nti nze ŋŋamba nti oddeyo looya n'agamba okusinziira ku byeyogera nze sikkiriza etteeka lya wano tulina okumuprotectinga eyo keesi osobola okwogera n'ogamba bankwatira immigration tebagigaana muntu yonna kwogera nali overstayer nakugamba nti ba immigration officer bazije essaawa bweziti ne bweziti nali nkola bwekiti ne bwekiti ebyo osobola byogera ate ebiseera ebisinga kambabuulire abantu bonna abali mu foreign countries either basobola okusanga ku mulimu either basobola okulookoma omuntu munna ayinza okulookoma n'agamba nti olaba omukyalo oyo nti ali ku address buni talina mpapula ba immigration ne bajja ne bakonkona ne bakugamba nti tuwe ku bitambulisho byo bwe babiraba nga si bituufu bakukwata ne bakudetaininga n'obeera ng'oli due to be deported back to where you came from kati gwawe okwerwanako gw'olina okubabuulira ensonga lwaki toyagala kufuluma nsi yaabwe tekugaana kwogerako eyo ensonga eyogerwako naye lwaki ensonga eremeddwa gwe olowooza kiki kubanze kye ndowooza nti waliwo abantu abamuli emabega abamuggyako independence nedda nze sigenda kwata lumbuye mukulu lumbuye ate mufuula ennyo ng'omwana omuto nze nga nze omu sigenda kukkiriza nti waliwo abantu abamugamba ebintu bye bamugamba kubanga lumbuye ebiseera ebisinga nze bwe mba njogera naye ndaba nti ali incapacity eyogera ekintu ye ng'omuntu asobola okweyogerera ekintu kye ye nga ye oba okitegera alina capacity ali over 18 years old asobola okwogera ekintu ye nga mu ye I think lumbuye to me the lumbuye I know he's wise enough si musajja musiru okitegeera kyovudde olaba mpulidde abawuliriza abateesa abasinga obungi yesterday okuva jonze ensirisa empuliriza abaagambye nga nti either way nga our brother knows the reason to why tasobola kwogera bintu birala oba all this bino byonna ebigenda mu maaso nga naye ayinamu kyamanyiimu nze ebyo si bigambo byange wabula njogera ku ndowooza z'abantu abamu awo si kitegeera naye nze nga nze ndowooza nti lumbuye ekyo ekintu kakati olaba ngenda mu example ekintu lumbuye ekyobutatунnyonnyola bulungi ng'ate abantu bali waitingly anxious okuwulira kiki ddala lumbuye ekyamutuukako kyekireetera abantu nga ba edimizaya okujja okutusinikirako ebinyombo bali Uganda banywa soda gwe edimizaya gwe Uganda abatta abantu genda ekitali olabe abantu abaliyo watuuseeko ku ntaana ya Nabukenya gwasinika amanyo wagenzeko ewakawuma ya siini n'obakubagiza gwobwa abaana bo bali Sweden balina ku bumwanyi bwa mu Sweden gw'otambudde ogenze Uganda oli wali ku butivi buno busabula simanyi bannange bantu mwe abajja mu diaspora ne mutandika okusinika ebinnyamalo ge mutwala e Uganda nga mutandika okulaga abantu nti buli kimu kiri bulungi naye ng'abaana b'abantu babatta kale muli babi nnyo mulifa olumba olubi bantu kakati ng'omaliza nayiga ensonga eno lumbuye singa tagikwata na agency gyetaaga oba kugihandolinga nga womwadvisinze what do you think nti nze kyanyinza ogamba lumbuye muntu mukulu teri agenda mukakakola kyatayagala kola
consequences azirabye nti ebintu bino byonna bize wadde Lumbuye kyemugamba kiri kimu n'ekirala ti Lumbuye ojja kulaba abantu bangi nnyo ku gundi abakulwanira entalo kubanga mukwano nze nkuwulira oyogera ojjaawo ng'oyogeddeko olusikendabyeko vidiyo z'olumu ng'ogamba mwebale kunwanira ntalo eyo gye sibeera mama daddy seriously Lumbuye I don't see you to don't put yourself in that situation to that level you are better than that kubanga amazima ga Katonda this is the internet tosobola kubanga gwe webaza okujjako nga gwe kennyini omanyi abakulwanira entalo ng'ogenda nabo n'obeebaza oba ne mubanga mu planning entalo ne tosobola kwebaza social media abantu bakulwanira ntalo ng'ate gwe omanyi cause eva ku ki a very very simple thing this is lack of communication ya kintu kikyamu nnyo olaba ndooza bino byonna byetolola ku communication the reason why we are having this conversation because tewali communication tewali so people are trying to find out what was the problem naye nga nva kuno ngamba nti Fazil tewali muntu agenda kukaka Lumbuye kwogera kituufu wabula ffe okuvoicinga out n'abantu okulaga this obutali bumativu bwabwe njagala abutwale mu mutima mulungi kale tewali agenda temugenda kukaka Lumbuye nti vaayo jangu okola apology vaayo jangu okole bwoti kubanga muntu mukulu taata w'abaana musajja mukulu alina n'abaana Lumbuye ategeera Lumbuye is intelligent kati ye Lumbuye kyanakyuzinga ye ng'omuntu kiri gyali naye outcry eno yonna y'abantu gye bagenda boogera buli kimu kye bagenda boogera alina okutuula alowooze those are the results of his actions of not telling people what transpired. It will only get worse. Kale tweyanza nnyo tweyanze mukyala Nayiga webale nnyo webale ddala okuteesa. Bye. Okay. Yes, obadde oteesa otya ssebo? Nze Musamatovu. Mukulu Matovu nkulamusizza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kati ku nsonga eri mu ddiiro ya mukulu waffe Lumbuye. Nina contribution ntono nnyo gye mbadde nsaba mpe. Ssebo. Kati nze ndaba muganda wange nga omwana awaka kitaawe gw'abadde ayagala ennyo era ng'amusuubiza n'obusika. Naye omwana oyo ffe ng'Abasiraamu tugambe n'ava mu ddiini. So taata be bagoberezi ba Lumbuye. We are entitled okumugambako. Kyonna Lumbuye n'okukola right now. Alina okuvaayo n'annyonnyola ensi exactly what happened. Lumbuye okugenda okumusiba yali talina baabanja nti aveeyo atandika okubanja ssente. Accountability gy'alina okuwa is the security alerts. Bagamba abantu weegendereze kino. Ye kitu kyamutuukako kitya n'atuukibwa okuwambibwa nga tategedde. Era abantu abali mu diaspora beegendereza batya? If his only problem was money, the accountability gy'ayagala abantu bawe is money. That is very wrong. Very, very, very wrong. He ought to be serious, to take Ugandans serious. Alekeraawo. Lumbuye bamwagala. Aina following nungi. Aina following nene. Why should he take Ugandans for a ride? Kyagulanyi mwebaza kintu kimu. Nti yagenda n'aggula bannayuganda bonna amaaso. Nti right now Ugandans, at least a very big percentage, basobola okwerowooleza nti ne baba bakwagala nnyo n'oyogera ekintu kiri contrary kwekyo ky'obadde okola, they will come back and tell you this and this, this and this. Nze ndi follower wa Lumbuye. I hardly communicate ne Lumbuye.
si communicating naye nti oba twogera on a personal level ndaba lives ze ndikukulira posts ze but for sure Lumbuye omukwata yali talina gwabanja. If his own accountability is money, then we need to pray for this country. Yes, hello. Thank you very much. Ali studio, hello. Walaikum salam. Hello. Human rights. Ani ono sebo. Nze Kayemba. Kayemba kwa mpulira. Kale mukama wange. Njagala tuddeko emabega katono. Wali okola live zino n'otuuka akaseera nga muganda afita navaayo n'ogamba nno ebintu bino bimvuzeemu speed n'olinnya mu kyawakati. Nze mbadde ngoberera buli kimu watemu. Ufenga nze yasonda ku ssente ezo sibanja Lumbuye ssente kubanga that is not an issue. Ensonga abantu gye babanja Lumbuye bamugamba lwaki baakukwata lwaki kino kiri bweki mu mbeera ennungi. Tuwulira naye nze byenzize ndaba n'ebyali biyita ku live ze byandeetera okwennyamira era nagambako ku Luticha Makanga namuweereza message ne mugamba oba osobola okukontaktinga Lumbuye lwaki tayogera n'abantu abahandolinga Facebook accounts ze. Owulira naye nze kaseera kano ndi musanyufu nti bulijjo kye mutugamba nti twetegerere abantu abasinga batandise okwetegerera. Biri ebyokujja ne tuwaanawaana abantu byaggwawo kuno omulembe embeera gye tulimu twagala kwenunula tuli bakoowu tulina ebizibu ebitumala. Naye nze olwaleero mukulu Faziru waliwo statement gye yakola emabegako abantu ne bakuba ebibulooka. Tuwulira goloza lwaki abantu bakuba ebibulooka twali tukwagala naye nga tulaba oli mu kuva mu layini ne tugamba sebo tukwagala wano. Tukiwulira kati yembeera gye tulimu nti twewale okwagala ennyo. Nze natandise okukola wawandika ttiimu gundi bino tebikyali bya ttiimu gundi. Eno struggle gye tulimu esinga ne his excellence yakyogera nti twagala kwenunula naye obuzibu obubeerawo. Nze omuntu yenna obeera mu buyabuya ogamba nti Museveni agenda laba social media ng'etambula smoothly ng'eri agenda essiimu n'ataginfiltratinga of which mutukimanyi bulungi ajja kukozesa era bennyini ab'amaanyi atuinfiltratingemu. Naye Museveni ne bana infiltratinga social media eno nga ffe bennyini obwongo bwaffe tubutereezezza. Era tubulaba nti bwe tulaba ensobi nze olwalaba live n'atandika olumba NUP neŋŋamba kale NUP eyinza okuba erina ensobi naazo kubanga nabo batonde bantu. Naye NUP bwe bayi yateekawo embeera y'okusonda ssente yaleeta sanite mu ngeri y'okusondamu ssente n'ekujja mu kukomera ate n'otandikirako NUP then tekabanga kabba kubanga gavumenti ya Museveni ogimanyi esobola okuholdinga ekintu kyonna kaseera nga yo ekifunamu kubanga tubirabye emirundi mingi bye yeesibako ekintu nga tekirinaako. Wano omwanoonyereza ekyali e Dubai mu expo gwe bennyini noonyonyeza nga kampani teriiyo kati eyo gavumenti gye tudiiringa nayo yabafere segera nti kyangu nnyo gavumenti ya Uganda ogamba nti Lumbuye tumwetaaga naye nga already it's a decoy to bring confusion na biki. Naye ffe bannayuganda twetegeerera twagala nnyo okwetegeera tumanye gye tulaga. Wonna alowooza nti oli munene nnyo omusimanyi olina following biki ebyo si bye tuliko kati twagala kitutwala mu maaso. Era mukulu Lumbuye bw'aba awulira nti munene nnyo oba ki saagala nakwogera linnya lye kubanga omuntu ayinza olowooza nti omwataakinga nti oba tomwagala. Naye omuntu Mr. Faziru akugambako nti wano otambudde bubi yabeera mukwano gwo okusinga onadde ebbali nakugera nti Faziru no yayogedde bw'ati. So yeetereeze amanye waali either you are with us or you are not with us. Kyekyoka. Assalamu alaikum. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Yanziza nyesebe. Eba naye
Hello. Yes, boss. Yes, hello. Mukolo kwazi wewale kuweereza. Kale nawe wewale sebo. Hello, yogera tukuwulira. Nze bino ebintu wembiraba. Tukuwulira. Bino ebintu engeri gyembiraba. Ebintu engembiraba. Sebo. Tusabe ekisonyiwo Alex. Tusabe ekisonyiwo simanyi Alex asujja. Bigenda maaso bagenda tugamba twegayirira tusabe ekisonyiwo Okero Olyemu. Tusabe ekisonyiwo Enanga. Tusabe ekisonyiwo Bansereko n'abalala ndooza ne ba MC Nomani tubasabe ebisonyiwo. Bwentyo bwembiraba. Naye ng'ekintu ekyali kyangu kyali nti nno kiki ekyatuukawo ekyo kyokka kye twagala bannange si kintu kizibu ekyo kyekintu kye twagala ebisigadde tetwagala biwulira simanyi obuuma simanyi UK obuuma bwatuuka simanyi US obuuma bwatuuka simanyi ab'ettake obuuma bwatuuka ebyo tetwagala bimanya obuuma tetwagala bumanya twagala kutegeera baani abaatulyamu olukwe kale network yo nemusomyemu ngenda kufunayo abakubi babiri then naye ngende nkola ebyange bwe bujja okusembayo okwogera ku nsonga eno nange ndowooza hello Yes, sir, mukuru Faze. Yes, sir. I'm well loud and clear. Yes, sir. Kati nange mbadde njagala okwongera ebiteeso byange ku nsonga eri mu ddiiro. Onaani, sir? Nze nsinziira Bungereza wano ku Mutala n'ojja kuntegeera bwana Katabalwa kanseewo ebirowoozo byange. Nze mu bantu b'omanyi Faziru z'omu gwe wayise radical supporter owa People Power owa National Unity Platform owa His Excellency Kyagulanyi radical supporter wa struggle ate era abadde radical supporter wa Lumbuye Frame. Radical. No, nja byogera mu bwa Sseruganda nga seekubira ludda nga kyensaba abawuliriza bwe mba nga ndi loud and clear bamanye ebintu bye tuliko bya ddala tetulina gwe tutaliza ne bw'oba Faziru n'ojjaawo olumunzi olumu nakulumbanga nga ndaba olina abantu era sibadde happy ng'olese edimiza ya by the way naako kankayiseewo anti muna esimu eyitamu kati oluusi akubye mba simumanyi kyobala oluusi mba nina okubuuza erinnya kati ate we mukwakula tulina freedom of speech era katinomuwa time n'ayogera okitegeera toyinza mugaana okuggyako nga gwe moderator bw'olaba waliwo olumu olutanyigiriza wamuwa awa namba n'ateesa nga twakava mu kalulu k'ekayunga akombala empisaawo kayise abantu ng'abo mpuliriza tulina okubawa time naye definitely those are the trained propagandists bo bayita mu lukwesokweso ne yeefuula afaayo naye nga se kunaku yange ebigambo byonna byayogera ojja kulaba 100% alina kyayisaawo avvuula kati nga tugenze ku nsonga eri mu ddiiro omulamu oguliwo bannayuganda kyembasaba mwenna tubiyiga obwerufu teri muntu kino nga sinnakola kintu kyonna ngenda kugamba disclaimer there is no one bigger than this struggle yekka omuntu gwensaba gwe twassaako olukomera ng'era kino buli wempita ngamba ye tasobya kuba ye namunswawo waffe kabiri kaffe ka olimpiki kaffe tulina okukabiririza ye His Excellency Kyagulanyi oyo ye byakoze ngenda biyitiramu wano abantu eddakiika emu mbagambire tasobya era bw'oba olina ky'omugamba yingira akabokisi ke kuba buli lwe tulaba byayogera abeera ku mulamwa tavanga ku mulamwa yatandika People Power nga yakayingira Parliament huyo agenze Bugiri alese abasajja nga Basmani basaalirwa agenze ejjinja alese bappo mwiru ne badduka ne anti mulaba ebyaliwo kati bakyali mu Parliament huyo agenze Lukunjiri alese mukananzira abo bonna bagenda mu anti tebadda huyo tugenze Wanyakato
ebyaliwo mwabiraba wuuyo paka Arua ewa Kasiyano Waduli era nga kati Waduli mumanyi gyali oyo yedda mu nswa yetasobya tulina omubibiita tulina omusuusuuta tulina omusaako olukomera tulina omuwa amafuta gonna tulina omusabira tulina omuwa ebirabo byonna nga bwe twali mu makyaki gaffe amakatuliki nga tumala omujigi nga bapopo bafaada tubawa ebirabo nga faada bwajja mulina bumuwa buwi kati oyo yenna mu nswa the chosen one the ghetto gladiator the unbogable the ever Mr. Smart the God sent Kyagulanyi yalina ekitiibwa ekyo kyokka ne kati omuntu yenna nga bloga nze kyenyamba Fazil yesebo Fazil otukuulira bw'omanyi Mr. Fazil oli musajja mugezi oli muyivu nakulaba ddanga okyajja ku puroguramu z'abapenge ng'okyali mu biki ng'olimu okitegeera oli omusajja gwe wangi nakulaba dda nze nduddeyo nga nkulaba ojjaawo n'olisaawo biki n'oyogera naye nze kyeŋŋamba abantu kati Fazil nze nkugamba ekintu kyoliko w'okutte weewali ensonga era Fazil nze nkugamba Fazil oyinza okufuna relevance singa okyuka n'oyogerera Museveni enyaalemu ogenda tugamba kati kyeŋŋamba oyo kati guno omulamwa gwe njagala okuleeta nti abantu bonna bano be tusuusuuta twebuuze ki ekibawanise ye struggle nga struggle gye tuliko ani akutte omumuli gwayo kuba ono omuntu abalwanyisa si nti bloga teyagira ku Besigye amasannyalaze ga free phase agajja wa Kyagulanyi Center mu president omulonde kati bw'abanga amalira amasannyalaze ago gyagajja amasannyalaze galiwo ku muntu anyigirizibwa the oppressed people power our power national unity platform omukulu oyo nga sijja mumenya linnya kyetumusaba kyokka okuva lwe yadda enjiri ye tasuusuutangako kibiina kya national unity platform tasuusuutangako people power zino zonna security alert ajja zibawa drone zakoze zitya mbadde mu kisenge Janet mwanywedde kacyayi byakoze bitya but his message since is coming back abali kuno abawuliriza ajja kuvuluga atuyite emirambo bwe muba muli awali emirambo muyiteewo obuyisi mpulidde ekiggula lugirwe lwakuba nti nze ndi musajja Muganda mmanya omuntu ayogera mu ssoko ng'alumba naye kati ye omukulu oyo bw'abanga ayita abantu nga mmwe Fazil emirambo nti mmwe babayiteko buyisi nze nabagamba abantu atakulekera tomulekera kino kye nagamba nga tuvudde mu kalulu k'ekayunga ne ŋŋamba bannayuganda atakulekera tomulekera kati mukulu oyo njagala yeetereeze ensonga zonna abantu bazoogedde era nakiyimiriramu ssente ezasondebwa okujja omukulu oyo it was a ransom tezaali zakwekubako nfuufu nga bannayuganda bulijjo bwe boogera ku ssente kwekubako nfuufu oli agenda n'alya ssente za musuku kinabadde neekubako nfuufu mbuuza abawuliza abagamba nti tulina gwe tulwanyisa ddala ddala nga tuzze mu buntu waliwo nange nasonda ssente si nnyingi ne bwe zira oba pawundi 2-3 kamu gwe Muganda kwampulidde n'Abakenya baleeta $5 omukulu ne yeesika nti ezo zokka kati nze kyeŋŋamba bannayuganda no one is bigger than this kati nga maliriza nze kyeŋŋamba banna struggle nti ngino emiramwa programu zino ze tuliko waliwo ekintu kinene bannayuganda lwakuba bali galibbo babuyabuya kyebatalaba omukulu ono kyavuga omukulu ono amalamu moralo y'abantu okufacilitatinga struggle financially akubemu ebituli nti bacoordinator balya ssente ekibiina kirya ssente. This mission is a bigger one because Museveni Kizepa is trying to curtail all the fundings of National Unity Platform activities. Kwajukira iPod twagigaana kati omulamwa guvaawa Museveni yeebuuza ssente za financing struggle campaign zonna ssente zaavaawa kati bano abantu bajja kwogera ebintu ebirungi naye nga amaze okubyogera mwebuuze mwabawuliriza ki kyabalese mu mitima mukyali ready okuwaayo ssente mu struggle ekyo ekintu kyakuba nze nkibagulidde amaaso
Naduli bangira nga sinnagenda omukulu oyo bahandola be audience z'ekigamba abantu nduweziri nga bamugamba his excellence Kyagulanyi agoba omukyala we kuba bagamba buli muganda ali influential bamutega omukazi bwaki bannange bannayuganda mweberere mutugenda kuddayo enjala ekyo mbagambye atasobya his excellence Kyagulanyi the gladiator. There is no any blogger bigger than this struggle. Bayinza okugenda fa bamukujja ku webale yosi. Yes, Florence, what do you say? Hello, Jebaleko Fazil Mayanja. Hi, Jebaleko Florence. Kale sewanze sirinze muwagizi wa Kyoto nze ndi muwagizi wa Empire Online TV. Oli muwagizi wa struggle. I want to clear. Nze side zebeerako sometimes omanyi batujuwaza ekimala. Okay, no problem. Omanyi bakulaba nti no buli omu bw'oyogera nti oli mu struggle bakutwala like nothing. Okay. Lumbuye, if you hear my voice, sirinze Muganda ndi mukazi Munyoro, I'm from Hoima. Yes. Lumbuye we bakukwata ffe twalinga tetulya mmere nga tubeera ku Empire every night tusula tutunula tusula tukaaba twogera kino twogera kiri. But is this how you have to pay we the Ugandans? Is in India tebatuteekamu for a reason. India tosobola kusindika sente nti obozisindikire ku gundi. Wabula ojazise ojagamba Muganda wali e Uganda. Omuwe namba ateke. Lumbuye ffe twajjayo face zaffe. Nze Facebook yange na John olw'okuba ggwe. Ne bwe mba ngamye tino nyingidde Uganda lwakuba bw'obanga oli munyampi, that's fine. Naye era still bwe tubanga tudde Uganda era bajja kubanga batukwata. Ffe Lumbuye tetwagala sente ze twakusondera. Kale nze nganze saagala oba nakuwa oba nusu oba 10 ekye Uganda oba nusu 5 eze Uganda. I don't care. What we need to know, ensi yonna ba Patricia Sewungu balinga basula mu gundi nga bagenda omusana nga gubocha. They are striking because of one guy who is called Lumbuye. We need to know bakukwata batya, bakusanga wa. Did you call the police? Ensi gy'oli musi Uganda. Bw'obanga oli mu nnyumba yo ne bajja okukukwata, you can blow the whistle. Police ejjirawo. Tewali ntino ka baby nti oba bakwata kayenje oba bakwata njuki. No, n'enjuki era naye era eruma. Ffe kye twagala kumanya bakukwata batya. Sente zo tetwagala kumanya oba wali oyagala tukusasula olwa information ze walinga otuwa. We don't care. You are fighting for struggle, we are also fighting for struggle. Second, bwe wavaayo weebaza abantu basatu banyampi banno abajja ne basaba emitwalo 7,100. Yes, well and good. Fe abalinga bakulwanirira ffe twali bafu noweebaza n'oyo munyampi oyo yali eye Turkey. Ndowooza era bwe mubeere mwagamba nti abo basirwa Abannayuganda bwengeri nye mbadde bawanga information, they can give me the money. We don't care. Naye tubaleemu amagezi. Come out, clear off the air. Ogambe munnange oba Museveni eyampa sente ate abo bono n'abagamba nti no Lumbuye tetulina mugambako bannange ebbwadde ne ligambwako nnyini lyo. Ekirala bagamba suula omuggo oyonoona omwana. Museveni bajjajjaffe baamuleeta ng'omuntu omulungi wa waatutuusizza. Atutuusizzaawa ye Museveni. Ne Lumbuye naye ali mu kugiramu eri ettuluba tulina omumutereza adde mu one line. Okay, wagamba secretariat bagiyuwe eri Uganda ne abroad. Did you give out the names be bagenda okuza mu secretariat? Omanya Abaganda we batuusizza Uganda okulyamu olukwe Uganda. What did Lubongoya do? Bw'oba ogamba bajjewo kati gw'oyagala ni gwe baba bazzaawo. Lumbuye struggle gireke. Kyagulanyi ye yagironda president waffe amanyi lwaki. Amanyi lwaki yeesize abantu abasinga nga si Baganda. Abaganda we batuusiza Uganda
tugiraba bw'onoonyereza abali b'enkwe bonna in fact bonna obasanga in one region. Njagala Lumbuye oveeyo bw'agamba oba bakyuse secretariat gy'ogamba highest Lubongoya. Njagala otubuulire singa si ye yaliwo, singa struggle yagwadda, but he stood n'avaayo n'ateeka obulamu bwe mu matigga. Ovaayo nti no bakyuse kati no gwe dde Uganda no bakuteekeko. Ate n'ekirala, stop saying that you are advising president. Ye yagenda okujja mu struggle. You didn't wake up in the morning to say nti no Kyagulanyi genda mu struggle, we are going to support you. Yavaayo n'obwongo obubwe n'afumba ekintu kye n'agamba Uganda nze ngenda kati okuginunula. Era ye yagenda okujja ng'amanyi struggle gyagitambuza atya, kyova olaba by'oyogera byonna abiteeka ebbali n'abisengejja n'agamba these ones are nonsense. N'amuvinga on. Faziru Mayanja waneno mwalinga musulanga mutunula. Mubeera mugamba, in fact King Asadi n'aleeta emails ne tutweetinga, n'aleeta kino namba ne tukuba, ne tukwata obusente bwaffe ne tuteekako direct calls ne tukuba, nti no tukuba Turkey. Did you even say thank you over to King Asadi? Baba buli omu yenna, in fact even kyovola banti no kambabuulira bana Uganda. Lwaki abeeru tebavaayo kutuyamba? Tugamba UK, US, UE, UN tebavaayo tuyamba because our mentality are very poor. Museveni akyatukoza kyovolaba nabo bakyalinda twesortinge. N'abantu abamu abali mu kutuyamba nabamutandisa okugamba nti no Muhozi project Lumbuye yiwe Muhozi project ojanga tuwanga information nga tulondamu nga tugamba enoofu eno yo ntuufu. Toba mulungi omu. Tweyanziza nyabo ngomaliriza. Ngamaliriza Lumbuye aveeyo atubuulire baamukwata batya, baamusangawa, ne baani abaamulyamu olukwe. Fo busente tetwagala busente ziringa mpapula ziggwawo. Njagala Kateje mitwalo mubokale yagamba mitwalo ena something akyazirina era zaggwawo. Okitegeera tetwagala fesete titukuzenda Lumbuye titukuzenda balano enda kubalize mu Lunyoro. Tulitwe Banyoro tukehayo twakurwanirira kyoka tutukone neto tubalema amagezi. And struggle teri yawe struggle yaitu twena. Those which you are saying it no you can divide it. What a hell Lumbuye neto tumanyira ate na okutukulangako waya tujenga tuku ate nja kuvuma gwe olwalero ku Empire Online ninda. Faziru weraba. Kale Buganda from ava ebunyoro. Tweyanziza nyo tweyanziga. Kale kasitando za Lumbuye Muganda obubaka bubulidde. Waliwo abantu abamu abagamba nti tetulina kye twakola omukulu Lumbuye. Naye waliwo ka video kano Muganda waffe JBK yakola nga bamukutte by the way. Fe bayita abanyampi Muhozi project just kankabazanyire wano. Bubanga otide nnyo mu bulamu bwo bwonna sabako weka ofuna amaanyi jjukiranga esala sabako weka jjukiranga ku makya sabako mu nnyumbayo akawungezi mu kiwulo jjukiranga esala tambula n'amaanyi gonna ku makya gusabye mu nnyumbayo eyo gy'obeera ku mirimu gyo jjukiranga esala sabako weka jjukiranga ku nkya sabako mu nnyumbayo akawungezi mu kyomolo jjukiranga esala. All right. I think your video with JBJ Akola, it is posted actually on our page. We said about Kwatira Mulumbuye. So yeah. Yes, Martin Ngwa Sembayo. Nkole byange.
Hello, Martin. Martin. Hello. Network yange erabika si nnungi. Ndi mu Uganda ate ndi eno mu kyalo naye ensonga ezo nzize nziwulya bulungi naye nze kyendowooza nti okusobola okutambula bulungi maaso network ayo kati nga bwegambye era nti oyayo abagoberezi bangi bwe mutemyetemye ssente ezasondebwa nga buli muntu awaayo kyenkana $5 kati olina n'abantu bangi naye nga tebalina mu nziza yange abatono abali ku mulamwa ne tumanya nti ekintu kyaffe kitambula bulungi. Martin network eganye. Okay, guys, but Muganda wange Freddy China, he should not take it as an attack on him. No, people just want answers. Something very simple. Just tell people what happened. Views. Views. Those are just people who are lame and shallow. Like people ababaddewo okubeera ddala eri gye twava abakyala ba Halima Smart ba Claire Uganda bani. I mean these people mwewe nasaagana kumentioning amanya g'abantu, but you people have stuck with us, and whenever we make ensobi ne mutukalakata jukira Patricia alinawe ya posting ebifaananyi oba bya kamiliyoni bamuteeka mu line Patricia biki ne batuuka n'omuliisa na biki ate nga ffenna tukimanyi nti we all have our characters ng'abantu oluusi nti zigenda ne ziyitira nezijja mu struggle nezijja mu bintu bye tukola, and at times you guys you are out there to watch out and put us back in line. That is why for me I always like n'abantu besikkiriziganya nabo because they show me something chamber may be mbusiza amaaso, because like if you have yes people all the time nga Museveni naye bw'akikola nti he is surrounded by people who are always saying yes. So wobeera n'abantu abali yes n'onookola ensobi bajja kusigala bagamba yes and tojja kusobola kulaba you won't be able to look on the other side. Views of ez'ekyoto muzimanyi zibeera mu bantu 3, 2, 100, and that's enough for us because we have done our job. Ogwaffe tukukoze tusomeseza abantu tubaddewo since time memorial, like we have been here. Tetukola sensationalism, tetukola bintu byaku kwatukiriza nnyo bantu biki. We have tried everything, you guys know that very well. But if something is not right, when muba mugamba nti tulwanira views, okay fine, lumbye ne waba takola oba ne waba akoze live oba waba takola era tetuweza bantu baweza. So it means that we are not here for the views, but we are here especially to let our people know kuba abantu bangi nnyo abalaba channel yaffe nga babadde ne mukulu Fred bamulaba. So what that means is you don't have to split the people. Just there is an issue that needs addressed, address the issue. Because what is fascinating isn't telling muntu no young amyeti, okay, for me I have the full story. When you at least in the maybe could Jaffa, where ku Patricia, and then maybe Sijachi maybe Katibano Baina Chebamanyiko in the background kunsonga for the twins then out to Chinyura. But for me, nja kusigala nja kumaliriza ebigambo byange. Yenzijukira ku COVID deserves Aisha webale nnyo. Banaye kyemwakola ku COVID saddamu. Era natuuka ekiseera nange nga naye mwana manyi COVID kamute. So baali bantumye Mr. Corona abantu nga wae COVID kamute. Naye era nti nze nange kennyini yali sira we nkola live oba we nkola show or anything, I go back to people ne mbabuuza how was it? Where did I make a mistake? Where Mayanja tereze simu, Mayanja kwa uno wakoze nsobi, Mayanja chino. I even go back and I rewatch what I said. And at times I look through the comments just to find out what criticisms people zebaina. I'm not trying to be perfect because I cannot achieve ultimate perfection. But I try to making sure that to avoid as many mistakes as possible, and also to make sure inti abibuza abantu byabaina on material issue. Mbidamu, you get it. So brother taina kutwala kintu kino mu bubi
wabula ate n'ekirala nze kye musaba, me personally, from my own observations and my own analysis, I believe until there are some people behind him abamubabiza abatwala Fred waffe. Literally guys, there are people who took our Fred. Walwa mumudde mulabe Fred videos yakolanga nga tannatandika n'ebintu bya Buganda bino and all this kind of stuff. Because literally, look here guys, whereas I do understand it, he has a role to play with the Buganda kingdom, okulanirira Katikkiro, blah blah blah, okumukuba left, right and center. But at the end of the day, Katikkiro tumukubye emyaka ebiri, but still tekirina kikyongeddeko struggle. Bobi Wine's position on Katikkiro fena tugimanyi. Nze waliwo ekiseera bwe twasirwala nange kennyini nga ndabira ddala Katikkiro oyo gaya alabika munyampi, nga ndabira ddala Katikkiro ebintu bye twayisa bana, ebintu ebyo saagala nabiyisa mu kamwa, because those things byatuswaza nnyo, bye baayogera ku maama Nnaabagereka and all this kind of stuff. Ate ebintu ebyo nga biveeyo mu Batamale emirundi, biveeyo mu Bajjakana Nadduli baani abo gye biyitire ne bagamba simanyi baleese Kabaka mu lujjuddemu nga ayambadde ekkanzu nga temuli mpale, oyo Tamale emirundi oyo nga yabyogera, then ne biveeyo then ne bijja ne bisala. Kati mulabayo mukwatagana ne Museveni okuba Obwakabaka n'okuba Obwakabaka bwaffe obwa Buganda ne tubukuba nga Museveni takozesezza Munyankole mulango oba muki, wabula ng'akozesezza ffe. Nze olunaku lwe namanya nti abantu baholding Obwakabaka bwa Buganda with high regard and high respect. Nalaba post emmotoka Obwakabaka ze bwawa abakulu b'obusolya na biki. Kati waliwo TV radio emu bagiyita Mega Radio, I think yeyo mu either Lango oba Acholi. When they posted these cars, abantu bano ne babipostinga mu groups zaabwe. But the reaction these people had, n'engeri gye baali baholdingamu the kingdom of Buganda, they really accorded it a lot of respect than we, the Baganda, are not giving to the kingdom. These people are saying, these guys, you know, they are independent. They can even afford to buy for their chief's cars. Now, I'm not going to attack Buganda kingdom at all. Topic. What I have to do is where mukulembeze wange mundu agitaddewa okibiine mundu kigitaddewa awo wenteeke mundu naye wogenda n'okicollectinga n'olaba n'ejjakana Nadduli ebintu byayogera naye bye bimu. Do they have a point? Balina point? That's the question. It's point ki? What point are you trying to make? Point weeri okubya Obwakabaka for almost 3 years. Okay? Nnaabagereka tumuwogezza ebintu byonna. I even feel bad. So, bw'olaba nti nga kirimu mukulu Jakana, kirimu bani abo, I have no, sibimalinaako buzibu, mukulu Jakana can have his own opinions on the matter, but then if you use the platform, you can use the platform as much as you want. If you infuse it with the struggle, struggle. It does not bring a good picture about the struggle. Trust me, it does not. If you infuse tukubye Katikkiro for 2 years, since nenga mukubye Katikkiro for 2 years, but you infuse it into ate wagira struggle, tekijjayo kifaananyi kirungi. So I think mukulu alina okyusaamu. Tetumubuulira biki byakwogera, no. Naye kakati of which nti olaba ebintu bino, by the way, the more you delay the issue, gye yeyongera okusajjuka, people will demand today the accountability, right? Tolaba nti okusooka waliyo, because look here, waliwo ekintu kye bayita gundi Cobra effect. Do you know what a Cobra effect is? Baba bakiyita Cobra effect. It is something like that. Abayindi bagundi ba colonial masters mu India balina ekizibu ky'emisota cobras. Emisota gino nga giruma abantu ne gibatta. Cobras are very poisonous snakes. But it, I think Cobra effect, something like that. Kakati abagundi kye bakola the colonial officers, the British colonial officers, ne bagamba abantu nti munyonye emisota mugikwate, buli anaakwata emisota agirete tujja muwa ssente. So what they wanted to do is they wanted to solve a problem of cobras attacking people and killing them.
bwe bakwata emisota abantu bano abayindi omanyi bagezigezi ne bakwata emisota ekyalo kyonna kyonna nga bagitwalira aba colony officers abangereza ne babawa ssente abayindi bagenda okkizuula nti naye mwana emisota gigenda kuggwawo tugenda kulekerawo okufuna ssente titukole tutya tugirunde ne batandika okulunda kobura bwe batandika okuzirunda zi kobura kaakati ngendo bagirunda nga bwe bagiguza abangereza bwe bagirunda bwe bagibaguza bwe bagirunda bwe bagibaguza kati bali abaali bazze okusolovinga ekizibu kati ekizibu kyeyongedde bano baliunze emisota balina mingi abangereza bagenda okukizuula nti abayindi bali mu kutukolamu ssente nti batya nti balunda emisota ate nga bagituguza gikobula gye twali tugezaako okusolovinga situation mu India. What happened? Abangereza ne bagamba tetugenda kuddamu kugigula emisota kati oba gibaluma gibalume abagirunda bagenda okulaba nti kakati emisota giri wano tulina kyagikozesa tugikoze tutya titugite gigende. It created a much bigger problem than the British intended to solve. What am I trying to mean? Nti ekintu kino jachi you might try to play it off nti biri is a blah 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 you no fool abantu nti tebalina kibali. It is going to lead to a cobra effect. A small issue agenda kugejja. How? Bakusaba kubabulira story lero. Naye kigenda kuva ku story and it is going to get much bigger. They are going to make bigger demands. Do not reach that point where people will actually make even bigger demands. Wanocha ino udde to contain the entire issue, to contain the entire situation. This is not an attack, but this is a device. You can contain it here. Right? When you contain it, chikwanguiza okola chituita damage control. No manya okay guys, banaye kamba nyonyere kiri bwekiti. Naye buli wochi wanvu ya team gundi team dindi. Bro. Twali tulabya abanene amireme ngayo kimanyi bro oli munene nze nakkiriza nze munavayo wane nga tebalina sente zibayinza kukuteekako kubanga oli priceless. I've always told people nti omulimu gw'okola mu gw'amaanyi. I've told people. But the mighty fall even. Rome yagwa. Nze ekintu kye nalaba ku bantu bano struggle. These people are not stupid. If they have a question, if they have a but them do not take people for a ride. Gwelabira ku mukama waffe His Excellence Kyagulanyi. Ekintu kyonna yo kiba kipataininga social media ne creating a big row. He will come out and address it. He will come out and make a position on the matter. Because he knows. These people will tell you, Museveni, abana ba social media bano bola mukulu lumbuye. Balemesa Mama Awards. Museveni yali azitaddemu million 10 $10 for those awards to be hosted around this time last year. Abana ne bagenda ku Twitter ne ba protestinga. Wallahi awards bazijjayo. DJ Khalid ne ba followers be 10 be yali ayine a million yemeka. Ne post ze yali ataddeyo nazo ne bazijjayo. Buno abantu bano bola bazina accounts. These people are very, very lethal and deadly. Oyinza kola bintu bibiri. You can either keep quiet oba noleka ebintu nga bibiri nolekerawo okulwanyisa abantu. I mean nolekerawo kubanza kyemmanyi this might even go past this because for me what I think is this nti waliwo abantu abali emabega abakola ebintu bino. Kitegeera. Do not play in this people's game. People like you ngagwe. But do not play this. Tokuzanya mizanyo gy'abantu balala. Don't do that. You're going to lose track. Do not. So many people gonna kufuna million y'abantu nga yone kuletera information. What will you do? Nze ndaba nti ovudde ku rail owabyemu owabye and it is going to kigenda kuletera downfall. Trust me, it is going to kigenda kusuula. Bana abantu kasaba kuzimba kakayumba. Toyina ngeri gyogenda bataasana. Ate naffe ba blogger abandiyimiriddewo fetwani badde feko wani wadde otandikira n'ozimbira. Ne tugamba nti tuvuddeyo tulwanirire lumbuye kuba tubaddewo ku lulonzi. Saagala na kumentioninga linnya lyo kubanga man saagala kulabika nga akulwanyisa. Naye Patricia n'avaayo, JB ne bavaayo, Uganda empya, Empire Online TV, Jaffa Makanga. Bonna yicho gamba fenera tuli bakyamu. Chogamba fenna, you mean we are all wrong? Nti gwe mutuufu? No, something is not right, bro. Something is not right. Toyinza kuba nti gwe mutuufu. When even all these bloggers were complaining of chinchechim.
So just accord them some respect. For those of you who are saying that we are fighting each other, you are daft. I'm sorry to say as well. You daft. Oba tumanyi kigambo daft kyekitegeeza, go somewhere or chinyonye, or you will understand. This is not a fight against each other. This is a way of how to get things sorted in an amicable way. No one is going to come out here and try to say that, look here, tugenda mukakati bichi. Nze gamba buli omuntu nga wa struggle ajja kutegeera what this means. Naddala aba following ensonga zino. Abatazi followinga, just shut up naddala mu abagamba nti we are fighting each other. This is not fighting each other. This is not fighting each other, and it's not scaremongering. Is I know Ugandans. Teri kintu kye nasinga kumalirako budde mu struggle eno yonna nga social media. I've spent so much time since kafulu bichi, but I know trends z'abantu, the way they think, since even the way they think, but their personalities in achi. Abantu baffe bano bali very, very fragile. Ate bagezi. Something small like this katandika nga katulututu ne kageja. It is a chain. These people are a chain. Trust me. Ojja kukola ekintu wano leero. Ono akubira we South Africa. We South Africa akubira we Dubai. We Dubai akubira we Yemen. We Yemen akubira eno. It is like a network. What is funny about these people on social media is this. Abantu bayinza okuba balaba mayanja nga baagala. Ha, mayanja okubye live. Oh, oli wakabi blah 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 blah. But they don't trust you. Omuntu ono alaba live yange. Ate I sing omuntu gwe yesiga. Ye muntu omulala alaba live yange era. Another follower oba another viewer. Oli viewer omulala singa akubira omuntu ene simu namugamba nti mayanja muliyampi. That viewer ajja kutwala ekigambo kya fellow viewer than mayanja's word. And that is what leads to the crumbling of everything. That is the network these people have built. Teleform or telechi naye balina network abantu bano gye bazimba under us fa abavaayo ne tujja ne tuteeta emitwe ne twogera as bloggers. That is why you see that people can easily fall nti leero abadde n'abantu 10,000 bamulaba enkya nga talina yadde. Go, why do you think it happens? It happens because these people have a network wansi netambula. I used to love my brother, what's his name? Chimbugwe. Like Chimbugwe are very, very good. We had wano nga kola live ku biseera bya kalulu era ebiseera byaliwo ebiti biki shegera. Naye atandika attacking His Excellency. Of course, ntina ate n'akiremerako oshitegera. And people, man, abantu tebali happy oshitegera. Because fena mujjukire nze nalina nga abantu nga bajja nga balinda eyo emboozi ya mukyala wa Mala nga they are waiting to watch. Era singa balemera ku ekyo ne basigalira awo abantu bandi badde bakyabalina oshitegera. Naye waliwo omusajja oba baali bamuyita Segujja oba Segujja yakola biki and that kind of stuff. But mukyala wa Mala yakwata internet emboozi ye episodes yatukuba series number mukyala wa Mala. And people were happy. But the thing then, and then it started crumbling. So I think these are lessons we should learn. I think Lumbye, you or in that potential, you have a big big career ahead of you. You need someone advising to be a much better person. Kakwenza Lukabaisha Jela whatever Kakwenza. You can be gwemu trying to kubera ku national international scene ngoyogerera fe ba bloggers. That is where we saw you for bakwata. Nga tumanye tulumbuye wabafulumye ya yogerera ba bloggers and maybe ebintu ebijja kuchuka mu katono so that he can suit that particular gundi, particular status. Kambabulire ekintu ekisinga okusula abantu, it is money. Is a sente zitsula because people ojja kutunulira sente olekewo kiri ekinene. And I think waliwo abantu abawabiza Fred comrade ne bamulabise nnyo mu kyesente ne bamuteeka ennyo mu kyesente naye ne yeerabira nti ate aleseewo ekintu ekisinga okuba ekinene nnyo. Oyo Fred yandibadde kati awandiika na kitabo, yandibadde kati akola international interviews tours. Yandibadde akola tours ng'ayogera in front of people engeri gye yakwatibwamu eyo story ennene nnyo that can take him globally, can take him internationally to speak about engeri Museveni gy'akateirinzemu social media. That is how big it is.
lwakuba temubiraba mmwe mubeerawo ne muddawo ebintu mubirobereza wali ku gundi ku Kaleerwe Kawempe Maganjo Kagoma. That's what people think. The story of Fred Kajubirumbuye. Goma icho, do you know activism? Banabana ba Greta Thunberg, do you know where they started? Ono Nakate, Olivia Nakate, whatever your Nakato na Uganda alimu climate change. Kati bebali it is a globally climate change. Sente, if you do not control your love for money, zija kusula, like it or not, it's gonna happen. Nze singa nali mu position Fred je yalimu ng'ebintu byali legitimate naye nga tebyali legitimate, still nani badde ne plan nga wemba nfulumye. This is the story I'm sticking on. Ate ebintu ebyo bamwanga mu bikola temusussanga bantu babiri oba basatu, kiba kirungi ne mubeera abantu babiri, because ne mubeera ababiri era okubiri ayinza okwogera. When you fall out, abo bennyini bwe wakolagana nabo ne bajja okubyogera, unfortunately. Naye kunze wemba nkibaze ne we wabyogera ng'already ndi wagguluko eri nga maintaininze ne status yange mu bantu bange bano abanfollowinga, I can already control it. Mba nsobola kicontrollinga, okitegeera, mba nsobola kicontrollinga. So comrade kyalina okukola, it is something very simple. Come out, give the people the story, tell them what happened, because they are dying for it. Tell them what happened, then they will forget the rest. Naye nze ndaba twesizza nnyo Banayirumbuye yafuna media limelight, eyo media attention je yafuna. Kankubuli ogo mukisa guyinza obutadda mu bulamu bwe. That chance passes. Olunaku lwe yajja okukola live, eyo live yamenye emiti. That is the day he had to show a new Fred Kajubirumbuye. Kati njogera ku bintu building personality. Ere lunaku lwe yali alina okulaga the new Fred Kajubirumbuye. Ne kyandibadde kyetaagisa kiwandiiko nga kiwandiike, yandibadde nakyo n'asoma kisomye ekiwandiiko nga bakiwandiise n'akiteekayo n'okisomera ensi. Olwo building omuntu n'olwo n'otandika okuba noha contacts ne zitandika okujja nti kino kiri. I mean, mulekerawo okulowooza nga mulowooza bintu biri local Ugandan. Start thinking about international levels. Temulowoleza no tuba tulwana struggle tulina ogirwana internationally. Tetulwana struggle Kawempe Maganjo Kagoma bwayise kye Mombasa. Aba bantu bali already changed. The world eyagala kumanya the story of Uganda. The world needs to know the story of bloggers. Naye gono sigala mu byaffe bino ebyaba mayanja gundi bwayise Kimombasa. No, olina okukitwala ku level eryo lyabadde ddaala lye baakuteekako. Abasajja baba bakwata eryo ddaala ddene mu bulamu bwo. Mandela bwe bamukwata ne bamusiba, yavaayo yagenda okufuluma ekkomere egundi ewa munyitayo matya. Mandela agenda okufuluma ekkomere South Africa ng'afuga nsi. Banda bamala omusiba agenda okufuluma nga alidinga nsi ku independence. Shwira bano bonna baani ba gundi anyoyo Nkuruma bamujja mu kkomera. Wali obatiziddwa ng'oba kutadde mu detention, baali bakubatiza. Era ne bana abaana be basiba, fine, tukivumirira. Naye okwo kubatizibwa. Oba obatiziddwa. You cannot remain the same. Tosobola kusigala kyekimu. Era nze siyinza nakikkiriza nti okyali taki wandibadde wafuluma dda. Seriously. Tekisoboka. It cannot. Sisobola kukikkiriza nti Lumbuye is still in the same situation that he is in before they arrested him. He should be way ahead, flying cloud 9. Alina okuba kati ng'alina kutuwa, ng'ali South Africa, ali UK, ali Sweden, ali where Lumbuye ajja kwogera nti ye Lumbuye live kule no Sweden mugenda mulabako live.
UK mugenda mulabako live. South Africa mugenda mulabako live. Abantu ne basasula tickets. Awo ofuna ne speech writer, ofuna n'omuntu akuwandiikira ebintu ebimu by'oba ogenda okwogera. Muve muzannyo olwo building an international person. You have to take things on the next level. Ebyo bye muwoza mbu story ajajji bagamba nga avudde Turkey. Ebyo bye muwoza mbu simanyi story ajajji bagamba birikyali mu gundi. People's patience is running out. You don't have so much time to tell your story. By the time you come out to tell the story, things will have moved and people will not care. Segirinya Muhammad kati agenda kumala almost emyezi 7 mu komera. Bameka kumwe abagenda ne mwebaka ne mulowooza ku Mr. Updates. Bameka kumwe abagenda ne mwebaka ne mugenda ne mwebaka ne mulowooza ne mukirowooza na konti dala Segirinya Museveni Sewanyala. How many of you? None. Time passes, people forget. Time passes, people forget. That's it. Time passes, people forget. And they will not even remember. Katonda bwatyo bwe yakola omuntu. So when the opportunity comes, jikwate. Naino omusajja yali tasasula. Omusajja yali accountant nga musomesa mu ssomero lye. Sajja nga tansasula. Nga ogendayo mubanja lwaba agenda okusasula ng'ayomba abanga ayagala n'okukaaba nti mayanja ze ng'alyoka akugamba abaana tebaayisa abaana baagudde laba pepayo yino baagigudde ya geography era ng'omuntu atasasula bw'ayagala okukulisa. Naye yangamba ekigambo kimu in life that I will never forget. It is something that I've moved with. He has always told me opportunity comes to those who are prepared. Opportunity comes to those who are prepared. If you're not prepared, even if an opportunity comes, ejja kuyita ku buyisi. Opportunity comes to those who are prepared. That's it. Nze kati mu kifo ky'okkuba hamanya ayina ebyona okkuba lubongoyo okkuba ani oyo lumbuye kati singa abamututte na kusoma zigundi social media bikoze bitya ng'ali mu kusoma gundi ezo kufuuka internet social media activist biki byonna. That one it is a classical case of African dictators repatriating people just because they are bloggers. You know, this guy will be cited. Ajja kubeera cited in books. Ajja kubeera cited. You cannot speak about social media not ayogera ku Fred. You can't. You cannot. Tell muntu ayinza kukola research about us bloggers okola research about bloggers not ayogera ku Fred. Can you? What are you researching about? You can't. But Professor Nico bonna bavuddeyo boogedde. People ogassa abantu abacholi abalango abasauzi abagundi abanyankole abanyarwanda abasiraamu abakatuliki abasamize ffenna tukuŋŋaanye tulwaniriraani Kajibirumbuye. Ekyo kyangu okuŋŋaanya abantu bonna ne bavaayo ne balwanirira gwe. It's not easy. Kale ate abakulwaniridde b'osplitinzeemu. Come on. Lwaki mbw'oyagala bano bagobebwe ate bano bagobebwe? Prepare yourself. Wekiba kyetaagisa biwandiike. Oshegera. Wekiba kyetaagisa biwandiike. Lumbu yaba bakugamba mbu simanyi omusango ogukyali mu kooti togwogerako naye ng'okyasobola okukuba Katikkiro, ng'okyasobola okwogera ba spy, ng'okyasobola okwogera ebyo bya kisiru. Abo tebakwagaliza kalungi. Tebakwagaliza kalungi. I've told you the truth. Ebigambo byange bijjo sembayo nze nga nze. Inti, you have had the opportunity. You have had the chance. The fact that people were able to raise $70,000 in just 1 month, it meant that even if these people wanted to take you out of Turkey in just 1 week, there are people mubasonda sentezo abalina capacity to lift you out of Turkey within a day. If people basobola okusondera emitwalo 7 in just a week, there are people within those people who collected the money that can lift you out of Turkey with a blink of an eye, like this, bang. That is if that is what you wanted. That is if that was your goal. But if the goal was money, you also achieved the money anyway. But if the goal was, I don't know anything,
But whatever the narrative, time passes, people forget. That is the opportunity you had. One shot. Why in a shot I can predict here. Tosobola kuddamu kufuna bantu be wafuna olunaku lwe wajja okukola live eyo. Because that live inoona okubanga yaliko n'abantu bannamawulire abava mu bitundu ebyenjawulo nga bagirinze kuba wagiranga bro abantu baffe bonna ne tulinda jebbi n'agisuula ku mikutu almost 100 wafuna emitwalo almost oba 2 n'ekitundu kankubuulire out of the 25,000 people abalaba live eyo mwalimu ba journalists. Lwaki story yo we wayogera kankubuulire why that live was not successful. It was not covered in any media. No one wrote about it. Tebagiwandiika nako. It means it did not make an impact. You go to the platform. While you know cause a platform where you call impact to send a message. But you did send the message. You didn't send the message. That's why no one wrote about it. Twina kati abantu abakola blogging mwina okuyiga media. Nange nino biga. Banaye mwabamanye ebya media mutusomesemu. Inti situation ingeyo webeze wekwata otya. How do you present yourself? How do you prepare yourself? Biki byogenda okwogerako. Let people look through it. Then you present to the world. Naye omuntu tugeza ze oba zino zi TV zonna eza covering radio biki Daily Monitor bani bonna ne Daily Monitor ne webe covering that story ebe egenze on record. It goes on record. Nti ne wenna Google nga wano Ulumbuye we yavaayo biki byasooka okwogerako. Nti bye bino. It goes on record kye tuyita okugenda ku record. Oyina okubeera careful. You had one shot. Why is it that live we yagwa the next day live abantu still tebadda? Inti eri momenta gundi gye wayina tewagikozesa bulungi. Bw'otagikozesa bulungi ate n'otandikira mu bino nti banange ono bamugobe oli bamugobe listi z'abano zina no you nedda wali tolina kukola ekyo wawaba ate you made it worse nti bano no newe cyane badi kyetagisa oba pata interviewing or someone to help you to guide you in the interview so that you don't get off the rails. Wani badde okikola amawulire gonna Uganda gaali gaagala kumanya Ulumbuye bamukwata batya. Let me tell you one thing. Wono kyogera after 3 or 5 months or 1 year, no one is going to care. Kyogeredde wano. No one is going to care with the way things are heading. Omuntu afudde mu struggle ate kati tumanye nti how brother Ulumbuye was captured. Nti waliwo ekintu ekinene ekiguddewo mu struggle. Wano mu struggle buli kaseera tufuna ebintu ebinene. Frank Sentes attiddwa. Yasini Kauma attiddwa. Ono bamukubye amasasi. Oli bamulinnye. Ono bamusibye. Ono bamukutte. Ate abantu badde mu ekyo. They are not. They are not going to do that. Tebakonzera kikola. Oyina shoti emu gikwate gikube. Woba abantu bakulinda okuba tolirwe girindirize. Then afterwards wobanga olirwedde ojje abantu bakube. Kitegera. Nzolile wangamba nti I have problems oba biki. I don't care. You can say that I have problems. This is advice. Teri muntu ayagala kulaba brother Lumbuye nga ali take yayogerera. Nange kenyini sikyagala. Era nzi omu ku bantu abali bagamba nti ne waba avuddeyo he is someone gwe balina okuyambako mu mbeera ezimu bwendala. I don't want to see him in Turkey because it's not safe there. Naye gwe ne tubeera wano nga brother akyali Turkey. Really? Kisoboka kitya? Nga is out. Tewaliwo border wise akuyitira n'afuluma. Unless if there is something fishy. Nongamba tusobola okusonda emitwalo 7 in 1 week. Nongamba tusobola kujjayo Ulumbuye mu Turkey.
at least netumutwala mu nsi endala awo around oba Qatar oba Dubai n'aguma oba netumutwala even e Kenya, then n'ava Kenya n'asabira awo n'seeking asylum n'agenda in the rest of the world. Because what usually happens is you can sneak out of Turkey, maybe ngabamba passports ze na biki, because eyo nate tubimanyi, that is the story. Then n'agenda mu nsi endala oba Botswana oba South Africa, somewhere there, then n'asinzirira okuva awo, then n'agenda mu nsi gy'aba ayagadde. Most of you have told me when I talk to him, blah, 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 blah. But Fred Katinze Kambabuye, the truth is, Nzenganze Wemulaba, he's not an easy person. Neze nchimanyi maybe videos angaziraba. Neze chenjagala omukubiriza. Fred, $40,000 is not a lot of money. It is not a lot of money. Especially wobango bera mu nsi zino. Mwe chenjogerako mukimanyi bulungi abali e Bulaaya. N'emitwalo 7 si ssente nnyingi. Mwabasasula mortgage muzimanyi. Nze nange ndaba kunzi nange nnyingi naye nze nkimanyi nti abantu wano abalina family e Bulaaya ekyo mukimanyi, it is not a lot of money naddala abali e Bungereza. $70,000 is around 50,000 pounds. Now some people here average salary is 26,000 pounds. Emitwalo 26,000 per year. Shitegera. So it depends. Within 1 year, the service was do. That is if you don't even have a family. It's not a lot of money. So what you have to do is, okay, fine. What can I, mubuli situation, mubeeramu ebintu bibiri, you can benefit. Ne baba bakutwe mukukwata mubamu ebintu bibiri. Kyovola abantu abasinga tebategeera struggle. Nti ne mukugenda mu kalulu ne banga Museveni akabbye, still tufunamu ebintu ebyenjawulo. Mukukubba akalulu ako, there is no amount of exposure Museveni gye yafuna mukubba akalulu nga gye yafuna. To the extent that even his international funders today, they are still struggling on how to deal with Museveni and how to invite him into their circles. Because if you do that, then you are tichikola. So okwatibwa kwa muganda waffe akifunyemu ki ekintu ekiri generational, ekintu ekiri nti kigenda kulastinga for over and over. Kankubulire mulumbuye abakuwabya bakwagala kusigala Turkey. I can assure you that. Most of the people abakuwabya bagala kulaba nga oli Turkey. They don't want you to develop. And I don't mean nti no but of the Turkey togenda kukulakulana. No. Ate nekira kitegeeza nti n'abo abakuwabya most of them bo tebagala kulaba nga oli bulungi. Tebagala kulaba nga weerowooleza. Tebagala kulaba nga oli independent. Kubanga ku level gye wali otuuseeko international level wandibadde todda mu cat fights. Eyo international level gye watuukako you cannot wali tolina kudda mu cat fights. Nti kati kilo kino kati no eyo level wabadde ogisusse. Level yo gye wabadde otuuseeko oli ku Museveni pure. Museveni anything ekirala kyonna nedda. Ono amanya ine byona Lubongo ya no abo kati cat fights. Otuuka wali otuuse mbasajja abanene banyabo tugeze kali tukutadde ku international press conference BBC biki abantu bakuletedde bannamawulire kati bakubuuza mukulu Fred kiki ekiriwo nti bannange NUP erimu abanyampi erimu bambega bla 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 gundi katikkiro kino no 7 cat fights sura eri katikkiro it's not your battle gundi no katikkiro jamulwanyisa nga otuuse ku international waggulu. Wobanga olwanirira Uganda, mpasi ng'olwanirira ebyamwenga bya Buganda, kankubulire teri muntu agenda kuva mu CNN ku interviewing about Katikkiro. Ekyo nkulayirira. Teri muntu agenda kuva. Why international press is very important? It is important because it lets the world know about what is happening in Uganda. Teri muntu agenda kuva international, ng'akubuuza about Hamani Ainebyuna and Lubongoya. It's not gonna happen. So obobala oyina kubala nti how do I go international? Museveni muhozi. That's it. That's what people want to know. Better information you about social media. How have you used social media? Oyina nogenda no you audit yourself. Videos enkadde z'abakola ezimu nga zikukubamu katono zijjayo. Abantu bagenda zisala. People are cutting these videos as we speak. Be careful. You audit yourself. Zera mbikola ngenda nezira babegenda nga era nsinga nali Fred chenali nsoko kukola zili page zange zonna enkadde nani badde nziggala abantu bonna abalina video zange ku YouTube ne bagamba muzijjeyo kati awo no building buto oli wagezaako kukuba ng'ogijjayo nga no oyo teyalize
ekituyita damage control, ekituyita okweddabulula kuba ffenna tuyogedde ebiyitira okitegeera. So ebyo byalina okukola, you cleanse n'okyusa enkuba, n'okyusa n'ogenda ku international level, and he is capable of that. But unfortunately, where things are heading, people are confusing him. Bamwononedde. Nze sikirabangako bannaye omuntu abantu ne balindirira live ne tubaako abantu 2.2 mu 2.2 omwo mwalimu bannamawulire, bannamawulire baalimu bayitirivu. Nze waliwo n'abantu abamu besirabangako, abantu bonna wali otuuziza Uganda summarized there. Abantu bonna balinze live yalumwe, what is he going to say? Ate noddayo wali no. I don't know if you can osobola okukiza or maybe osobola okukiza. You see, the thing is this, that is the problem with these things. Nti mwe mutuwanika mmwe abatulaba ne mutuwanika mayanja okubye ekintu kyobala nze olusimbulamu ne mmala emyezi gyange ebiri nga wayi nga mukyala mwala tugendeko mu kaso, tugendeko eyo in the country tusirike abantu so that people can forget me. Then I can just come chobola nze ne live zange era plus monitor wananenya gwe tolanga live totubuya siranga because sagala nnyo kumpanika kuba wano bakuwanika nnyo abantu, you become very not good. Just nomanya nti n'abantu in something happens. Neze kambabulire Fred talina kubanga wali. I'm not happy with his situation. I'm not happy because that's not how he's supposed to be. He should be an international icon that is representing all of us bloggers, that is representing the entire social media. His social media summarized. There's no one who has broken. Tuwali muntu akoze records zakoze. But all the records zigenda tufabusa. Museveni yali akoze ekintu ekisinga okuba ekyobusiru, of which kyetwandibadde tukozesa as Fred nga bwe tufrontinze tukikozese tumulwanyise all over the world. Naye unfortunately tetwakikozesa, twaddayo mu cat fights. Nze nali manyi ne Fred waafuluma bw'ati agenda kutuyita ffenna ba bloggers nga mmanyi kwe tujja n'okukuŋŋaanira nti ffenna tukwatagane, ekintu kikwatagane, ekintu kinyume, tukisitule buto. Tusambe enzigi ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo internationally tukwatagane. Waliwo company bagiyita Citizen Lab eri Canada. Ekola research about social media pages, websites ezibeera hacked by dictators. Nga mulaba ebintu bya Pegasus. You can go and look it up ku Twitter. Fred essaawa zino wandibadde oli mu Citizens Lab. Nga eri mu kunyonyeza simu zo, eri mu kunyonya website yo, nga case yo already bagiyina aba Citizen Lab. Kubanga amawulire getaki gakuwandiseeko, amawulire everywhere gakuwandiseeko. And Citizen Lab is aware of the situation in Uganda that social media accounts eziri anti-Museveni is getting hacked, is getting blocked, as well as n'amasimu. Citizen Lab is aware of that. Kati obo n'obujji bwandibadde obusaami. Ffe kati nga tusuubira kati naffe ba bloggers lumbu ye yagenda tukwasaganya tudde wamu, and then we see what we can do. But unfortunately, it didn't work out that way. Because that is what I believe in. Some people behind him, Lumbi as a person is good. There are people behind him that are using him to fight cat fights. Jakana Naduri. I have nothing personal against him, but maybe he has succeeded in his mission. Because this is a person who selfly confesses to be supporting Museveni. Mubuze Jakana Naduri anigo yawagira mu kalulu akasembayo. Mubuze anigo yawagira kuchoba president. So why does he even have an opinion wabanga tiyalonda president? Oba wabanga tawagira Kyagulanyi, oba wabanga tawagira Museveni. Nehenga Jakana Naduri ye chaliwa? I mean, ate goli kale continue litake. Naye Jakana Naduri you know, he's using you to fight NUP? Really? Jakana Naduri, where was he? Ngabakute. Where was he? Nowhere. Can he really take you out of where you are? Does Jakana Naduri have the strength to pull you out there? Now, no, he can't.
But if they are the people that you roll with, man, Jakana Naduli just wants to see you back in Uganda, and he will be happy. He will be happy. Golwacho was a ye down ne bavuma katikiro ne boogera naye takwatibwako. You think it's by coincidence? Lwaki banyonya gwe? Why is it that Jakana, who is in Uganda, is speaking whatever he's speaking, takwatibwako? Naye gwe bro, oliye ate gwe banyonya. No, don't swim with the ducks. Come up with the eagles. Book an eagle. You're just there. Ducks. These are just people moving on the grounds. They can't see what is up. International. Anyway, international for the Sibiagala. It is okay. But people, time passes and people forget, unfortunately. So my last words of advice on this topic is that do not take the people that follow us and listen to us to be stupid or to be ntitebategeera. The thing is simple. Ekintu ekyanibadde kitugatta ffenna kampu jo split nze ey'abawagizi bo ey'abafollowers bo ekintu kyabadde kyangu kubabuulira story. Kubanga story we wandigitubuulidde, it would not have hurt the people who are supporting you today, but it would have brought the people who were doubting you at first closer today with the people that are supporting you. Because if you tell the people the story, people who wanted to know the story, it's not going to split us. It's going to bring us together. Bali abakuwagira today abakulanira entalo as you claim tebandi kuvuddeko era bandigambye story hii agibawadde kati kyekirala kyemwagala. So it is simple, it brings us together. But for me, these are the things sijja kublaminga nnyo, especially maybe for me what I would have thought, what you would have done to improve your image internationally and also to take your work to the next level. Like literally you can take your work to the next level, you know, and work with a team of people that you can work with to help you build your image. You know, because that's where you should be focusing in that particular. But Greta Thunberg, oyo mukazi gwe bayita Nakate Vanessa, oyo muwala we Uganda, Nakate Vanessa, and so on and so forth. You should be an international icon speaking at events about your experience in Uganda, about your experience on being tormented by the dictator. That's what you should be doing. Your level, Joriko. You are not on the level of Kubela Mubiaba Katikiro and all that kind of stuff. Tori mu level ya Kubela mu Kurani Saba Louis Luongo ya Hamania in Ebiona. That's not your level, bro. The day you went into the day you stepped into Kocheri prison, whatever they call it, detention center, your life had to change from that particular day. From that particular moment. Unfortunately, you have not taken the opportunity. My last word, time passes, people forget. Assalamu alaikum.